BHIE 142. It is our first class of BHIE 142. And this is the time period of 1868 to 1945. History of modern East Asia and related to Japan. History of modern East Asia. And we are going to study about Japan and the connection of Japan with other countries, export, import, and what was the condition of Japan, and what about the emperorship and the empires uh, run by Japan at that time in 1868 to 1945. This is a time period which we are going to study in this class. And this is the unit 1, the roots of modern Japan. In this class, we will cover only unit 1 because if we will study about the basics of Japan, history of Japan, and the roots of modern Japan, which we are looking at Japan nowadays, then the basics will be very clear to all of us. And from next class, we will cover 2 units in one class. Okay, that is very important to all of you. That is unit 1, the roots of modern Japan. Means we are going to study about the roots, and this unit will locate Japan within the East Asian region. East Asian region introduce you to some characteristics of geographical environment, give a broad outline of historical developments till 18th century. And we are going to study about Japan and its geographical environment and so many characteristics which we will cover in this class. Now on screen you can see the map of Japan. You can see a very small country, Japan. It is, if you will see on world map. Yes, you can see the connection of Japan in this, in other areas with other areas, and how far it from India, and how far it from China, and how far it for Korea, Taiwan, and so on. And the connection of Japan with other countries, especially China, Korea, Taiwan, that we will be going to start in this class. You can see because from starting, if we are going to start about a study of Japan, then you should know where it is nowadays. And when it is located on political world map. Okay, this red portion you are looking on your screen, that is Japan. Next, East Asia and its neighborhood. East Asia and its neighborhood. Neighborhood means the neighbor countries of Japan. The key features important to keep in mind are that Japan composed of 4 main islands. You know, Japan composed of 4 main islands, and other smaller ones was physically separated from continental mainland but not isolated from its influences. The Japanese were bound to the mainland through maritime connections. Yes, they connected with other countries, with other continents, with maritime connections. The states of Tsushima and Lai, that lie between Japan and Korea Peninsula, are only 120 miles wide. So Korean connections were an important route for the entry of people, ideas, and trade to the Japanese islands. The connection of Japan with Korea, the connection of Japan with other islands, the connection of Japan with the China. In this period, crossing the East China, crossing the East China. Yes, I'm going to repeat this because China, you can see that is the India. India you can locate on world map very easily. That is very friendly to all of you. And you can see on screen the right side, the China. China is located on the right side. If we are going to study like this,
Okay, in front of map, we can see the place of China on the right side of India and on the left side of Japan. You can see on the map, and China is the middle of Japan and India, on middle place. Yes, they are connected with each other, and with the help of export, import, and so on. Sea route is also connected with that. In this period, crossing the East China Sea was dangerous. So Japan was insulated from direct contact and the possibilities of invasion by China, because China can invade Japan very easily because they are connected with each other and they are neighboring countries. And with from neighboring countries, we have a horror and we have a fear that that the neighboring country will attack on us. That is the very possibility of that particular time, which was the dominant political and cultural power in the region. Japan was connected to the continent but protected from political interference. Okay, next one is Japan. And what was the geographical environment? Was the geographical condition of that particular area? That is, we are talking about Japan. Geographical condition. It is important to understand the geography when studying history, as it defines what is possible for the inhabitants. And the Japanese archipelago is a relatively recent creation. The process started only some 15 million years ago. 15 million years ago, the process started. But it has mostly been during 2 to 5 million years that the islands, as we know them, have been created. That is very difference between these two lines, because the process started only some 15 million years ago, and we came to know about that island near about 2 to 5 million years ago. Maya, you can understand, Maya, million years ago. And these islands were brought about by the collision of four tectonic plates. Do you know about the tectonic plates? You have studied in class 8th, class 7th about tectonic plates. That is very friendly to all of you. You have studied in your geography book, in NCRT book. That is very, very much friendly, and you all have read about it. The collision means they both collide with each other, tectonic plates. Okay, these collisions continue to produce earthquakes and volcanic eruptions. Collision means the movement of the tectonic plates that produce earthquakes and volcanic eruptions. That is a true. This unstable condition has resulted in periodic disasters, forcing the inhabitants to learn to anticipate and cope with these recurring disasters. The disasters which we are talking about, that is earthquake and volcanic eruptions. And volcanic eruptions and earthquakes produced due to the collision of tectonic plates. And tectonic plates, they produce earthquake. That is known as disasters. And Japan's terrain is 80% mountainous and 20% agricultural land in Japan. And these mountains are on an average 2 to 3,000 meters in height and very steep. Very steep means the standing steep at that time. The mountainous terrain of narrow valleys has streams that can turn into raging torrents. Standing means standing mountains, and we are talking about the streams that can turn into raging torrents. This has made water management very important, because if water will slide very fastly to the towards the earth, then that will be very disastrous for the people who
they are living about near about the area. This has made water management very important and led to the development of sophisticated water management techniques. Agriculture development was largely confined to the plains, but Sweden or slash and burn agriculture was practiced there in Japan. You need to study about the water management that developed in Japan, and the very less agricultural land, near about 20% of that particular area. That is very important for all of you to study about. The cultivation of the steep hillsides for fuel, fodder, and mulch lead to erosion and flooding as hillsides were denuded of their forest cover. It also led to efforts to maintain forested areas. Today, 70% of Japan still remains wooded. 70%. Yes, that was the geographical environment, that was the agriculture and water management, and the hill area, mountainous area we have studied about, and the disasters, earthquakes. Japan stand on the volcanic, the plates of that particular, how what we can say, the lava of that volcanic eruptions. Japan stand on that area. Next is approaches for study Japanese history. How we are going to start to study about the history of the Japan. That is very important to all of you. Just like if we are going to start any chapter, if we are going to start any topic, then we need to learn about the sources, to know about the study, to know about the history of that particular country, of that particular area. That is also very important. That's why in starting we are going to study about these sources. In Japan, conservative thinkers have based their ideas on the mythic tales of Chronicles of Japan, or Nihon Shoki. Nihon Shoki and record of ancient matters of Koziki. They are the myths of the stories of Nihon Shoki and the Koziki myths, because the people of Japan used to read about, just like in India, we study about the story of imagination characters. The story of imagination characters we are studying, and our childrens are also studying about the story of imaginated characters. Just like those type of imaginated characters were Nihon Shoki and the Koziki. The people of Japan used to study about those myths. In these texts, it is written that the islands were created by the gods and sun goddess. Sun goddess sent her grandson to rule the country. Sun goddess sent her grandson to rule the country. Which country? The Japan and so on islands. To this was added the myth that there has been a direct and unbroken line of emperors down to the present emperor. So the emperor was considered a living god. This myth was used in the modern period to mark Japan as different and superior to China and other countries. This is a myth. The sun goddess has sent her grandson to rule the country. This is a myth. But so many emperors had ruled in Japan, so many emperor after emperor after emperor. They considered a living god at that time. And this myth was used in the modern period to mark Japan as different and superior to China and other countries. Yes, nowadays we can say that Japan is a different country, as if we can compare to other countries. Japan is a very different country, and you can say the superior from so many other countries also.
technology wise, technique wise, Japan is very different. It was a powerful idea that underpinned political institutions and shaped common understanding. Next one is about the academic writing. How we came to know about the history of Japan. Academic writing in the post-war second means after World War II period has largely represented Japan as the only Asian country to modernize after World War II. The World War II, you have heard about how the World War II had finished with bombing in Hiroshima and Nagasaki. The modernization approach glossed over conflicts, peasant rebellions, experience of Japan as a colonizer to underline its difference from China and other Asian countries. They are talking about in Japan, just like other countries, so many depressions were going on at that time, just like peasant rebellions, just like conflicts, just like the war between two emperors, neighboring countries, just like those type of things that were happen in Japan also. These arguments were questioned, particularly after the Vietnam War in 1960s and 1970s. Vietnam War, 1960s and 1970s, and Japanese developments were located within a regional context to similarities. Japan's colonization of Korea, Japan colonization of Taiwan, and parts of China was shown to have shaped Japanese history in decisive ways. How many decisive ways we are talking about? Just like Japan adopted Chinese by the 8th century as the language of administration and culture. In 8th century, by 8th century, Japan adopted Chinese language of administration and culture. The Japanese language is a polysyllabic and conjugated language and very different from Chinese. If we are talking about Chinese language and we are talking about Japanese language, both are different. Okay, in Japanese language you can see if you are going to Google that what was a Chinese language near about, and you will see definitely that was a polysyllabic, means the picture view also present over there, and the alphabetically also that is written, and some conjugated language and very different from Chinese. Japanese used Chinese ideograph. Chinese ideographs means kanji, but also created two alphabets which they used along with the Chinese ideographs to write Japanese as it was spoken. Next, that was related to administration, related to language, and we are going to how the World War was stopped at that time. And after stopping World War II, what was the condition of Japan, and what were they were doing at that time, and what type of just like Vietnam Wars we have discussed about. Vietnam Wars was in 1960s and 1970s, and how the experience of Japanese with other wars and with other countries. Next is the periodization in Japanese history. How, just like if we are going to study about Indian history, then we study about three time periods: ancient, medieval, and modern. And just like this type of history, we are going to study in Japan's history also. Just how the dominant political categorization of Japanese history by ruling dynasties has been questioned in many ways. The standard political divisions are classical period with the Heian 794 to 1180. Heian period,
marking the peak of Japanese civilization. Just like if we are going to discuss about Indian history, then the most ancient history, most ancient civilization we are talking about Indus Valley civilization. That's like Heian civilization, Heian time period, Heian time period we can say, Heian 794 to 1180. That marking the peak of Japanese civilization with its distinctive characteristics. In the Heian period, the imperial government was the dominant power. Same, imperial government. This was followed by warrior governments or bakufu. Bakufu means warrior governments of the Kamakura. Kamakura time period is 1185 to 1333. Then the short Kimu restoration when imperial power was restored. Kimu restoration. Imperial power was restored from 1333 to 1336. And then again power passed to a warrior house, Ashikaga or Muromachi Bokufu. Muromachi Bakufu. You will see and you will listen about these type of names because we are studying Japanese history, not the Indian history. There is no Gaurav Saurabh, there is no Ram and Sham, there is no names just like this. If we are studying about Japanese history, then these type of names we will take again and again. Warrior House, Ashikaga, Muromachi Bakufu. Yes, the period from 1573 to 16. Yes, we have studied about those time period, ancient time periods. Ancient time periods means Heian time period, 794 to 1180. Next, the period from 1573 to 1603 saw the emergence of daimyo houses. Daimyo houses that began to control large parts of Japan. Daimyos. The first to emerge from among the daimyos means military, daimyos, military, of the military conflicts of time was Oda Nobunaga. He was followed by Toyotomi Hideyoshi and then Tokugawa Ieyasu, who established Tokugawa rule, which lasted from 1603 to 1868. Tokugawa rule. Tokugawa rule. The modern period dates from 1868 when a revolution made Japan into a modern nation state. Ancient, medieval, modern. Ancient Han period, medieval Tokugawa family, which was running the rule at that time in modern 1868 and so on. This broad classification has been refined in many ways, but is still the prevailing periodization. Next is the historian Konrad Totman divides Japan's history into three stages. That is very important for all of you. Listen carefully. That is the three stages of Japan's history. Number one, foreigner. Next is agricultural, and next is industrial. Konrad Totman has described the history of Japan into three stages. Stages: forager, agricultural, and industrial. Forager means foraging, means hunting and gathering. People were used those type of things in hunting and involved in those type of things, just like hunting, gathering, and so on. And after that, agriculture started. They came to know about agriculture, they came to know about land and on so on. And after agriculture, they started industrial things. They started to begin with industries. The forager period was when people lived off what the land produced naturally. And this would be roughly up to 400 BCE and encompass the early Jomon and Yavoi cultures. Just like we are talking about the Paleolithic period, Mesolithic period, and the Neolithic period in our Indian history,
Same in Japanese history, we are talking about Jomon and Yavoi cultures. Just like hunter gatherers, just like barbarians, we have studied in Indian history. Same things we are going to study about the foraging things. The second period, marked by the use of agriculture, goes through many subphases, just like agriculture begins to develop from the tomb culture period to the classical period of Heian dynasty, but it becomes more intensive by 12th century when power shifted to warrior class during the Kamakura and Tokugawa periods. And the third stage is from around 1890 as industrial society develops on what Totman calls the exploiters of the dead. In other words, society is now living off not just what nature produced, but is using what was produced in the earlier periods. In other words, Totman argues he argues it is depleting the natural resources, depleting the natural resources that have been stored, such as fossil fuels, using up stored resources. Next is the making of classical Japan, how Japan considered its culture and so on. In 794, we were talking about the Yamato state built its capital at Heian because the dynasty and the emperorship was running was Heian time period. This marks the beginning of the what has come to be seen as the classical age of Japan, when the main characteristics that are at the core of Japanese civilizations were found. The Heian period spans the years from 794, when the capital was built at Heian, Kyo, to 1185, when power shifted to warrior governments. 794 to 1185, and in 1185 the power was shifted to warrior governments, because in 794, if we are talking about Heian period, then there was no that much enthusiastically, they were not a warrior class at that time, just like hunter gatherers and the barbarians, just like Mongol Empire, they have studied about. This long period of 400 years is the longest of the standard divisions of Japanese history. Long period, 400 time period, the years is the longest of standard division of Japanese histories. It was a period when Chinese influence through Buddhism was absorbed, adapted, and used to create an imperial state where the emperor exercised direct political control, political power. Buddhism became the state religion. The Chinese language was adopted by elites, and through it, Chinese philosophies and literature were introduced and came to play an important part in intellectual life. That's why was also the period when women writers produced literature written in Japanese language, not in Chinese. The Tale of Genji, a novel of Murakami Shikibu, Tale of Genji. As we are studying in India, the Jataka stories. Same thing, the Tale of Genji, a novel, that is the name of a novel, written by Murakami Shikibu, written in Japanese kana and not Chinese characters. Okay, Japanese characters, not Chinese characters. Paints a picture of Heian aristocratic life, and she has come to be seen as the greatest Japanese writer. Greatest Japanese writer. If you study 11th class history, then in 11th class history book, in NCRT book, the Tale of Genji, a box has given in the which chapter, just like Mongol Empire and so on. If you will read about
that Japanese history, then you will see the tale of Genji, and that is given in that particular box also. Because very important thing you are studying nowadays, if you are going to study about the civil services and so on, then this will be very important part you will study in this. Just like Genji, Tale of Genji, a novel by Murakami Shikibu, written in Japanese language, about Japanese characters, not Chinese characters, paint a picture of Han aristocratic life, and she has come to be seen as the greatest Japanese writer, somewhat like Kalidas in Sanskrit and Shakespeare in English. Yes, if we compare with this. The Heian period named after the capital, which in turn was modeled on the Chinese capital of Chang'an, brought together earlier clan. Clan means the one, means Uzi in Japanese, if we are talking about, based groups into an imperial state modeled on the Tang dynasty. Tang dynasty state, a time period of Tang dynasty 618 to 907, that was run in China but adapted to Japanese ideas. The emperor was the sole rule, but unlike in China, was considered divine. In China, the bureaucracy was well developed and strong, but while the Japanese had bureaucratic organizations, posts were meant by hereditary nobles. Rules, regulations were developed to create a military organization and a system of tax collection, collectively known as Ritsuryo. Penal codes and civil codes, Ritsuryo system, tax collection. The country was divided into provinces, each to be ruled by a governor. However, unlike China, a council of religious practices was placed above all offices. Emperor and nobility did not simply surrender their power to outside interest, but rather the nobility created a royal court state, Ochakoka, whereby they contracted certain political duties to concentrate on rituals, which were in those times an equally important part of politics. They did not surrender or lose sight of how this power was exercised, but were involved in different ways. What was the culture of the Heian period? Because we are talking about Heian period, then we should know about the culture of Heian period of Japan. Heian civilization was an aristocratic culture which was created and carried on by a few thousand countries. During the 10th and 11th centuries, this culture produced a highly sophisticated and refined aesthetic philosophy. Material life was, however, extremely simple and austere. The diet was rice, vegetables, and very little meat or fish was eaten. Vegetarians people were more at that time in Japan, and in vegetables, and just like if we are talking about veg people, the diet of the people was mainly rice eating people were there. A few people were non-vegetarian, and in the meat, if we talk about were using eating they were using eat fish. Tea was introduced from China only in 19th century, but was used only as a medicine. The ox cart was the major form of transport. Ships were simple and could not safely make voyages across the seas, but had to hug the cost. Buddhism came to be Japan. Buddhism came to Japan from China through Korea, and Buddhism provided the religious foundations for the new imperial state. In 740s,
Emperor Shomu built the Todaiji. Todaiji was a Buddhist temple reputed to be the largest wooden structure of its time. That is very important to all of you, for all of you. The Emperor Shomu in 740s, 724 to 749, Shomu built the Todaiji. Todaiji was a Buddhist temple that was made from the largest wooden structure of its time. Initially supported by the state Buddhist sect such as Tendai, founded by Kukai and Shingon, by the monk Saicho, developed first Mongol invasion was to test the ground, and second said to be the largest sea expedition. Ignore this. First, the Buddhist temple we were talking about, for the Buddhist temple made by wood. That was the name of that particular temple was Todaiji. And who made that? Shomu. Shomu was the emperor. Okay, structure at that time very different structure of its time, and it was supported by the state Buddhist sect such as Tendai, that was founded by Kukai and Shingon. Time period you have seen on screen. Okay, the first, now next is the first Mongol invasion. Mongols you have studied about the Genghis Khan and so on, and the first Mongol invasion was to test the ground, and the second said to be the largest sea expedition till 20th century, was defeated partly because of Japanese preparations, but also because a typhoon caused extensive damage to the ships. It seems that the Japanese would have won in any case, but the divine wind kamikaze that destroyed the Mongol ships became a major mythic event that was used by some to underline how Japan has been protected by the gods. The people of Japan thought like this: the Japan has been protected by the gods, and God blessed us with this winning from Mongols. Okay, next one is competing powers: emperor, religious groups, and warriors. How they compete with other countries, Japan, with China, with India, and how they compete with other countries. The imperial state's power did not last long, as it gradually conceded land and the right to collect revenue to noble families and Buddhist monasteries. The nobility and the Buddhist monasteries acquired control over land estates or shoin and collected the taxes and raised their own armies. They became politically powerful. By 1200, over half of all imperial tax lands had become shoin, that is, privately held land outside the state's control. The imperial state also lost control over its armed retainers, and by 1150, samurai or warrior bands, samurai warrior bands, they both are same: samurai class or warrior class. The owing loyalty to their leaders had emerged in that, in imperial states. These groups were hierarchically organized and bound by kinship and loyalty to their leaders. Minamoto Yoritomo. Minamoto Yoritomo, the leader of Taira. Taira, one of the major families that was
contending for power, emerged as the most powerful leader. Who was the leader? Minatomo Yoritomo. The revenues extracted from Osaka, Kyoto were restricted and supported a very small elite. By the 11th century, the Kenai region had been stripped of extractable resources. It was against this background that by 1190, real power had shifted from imperial capital Kyoto to Kamakura. Imperial power had shifted from Kyoto to Kamakura. That is also the name of the region in Japan. Next is the Japanese scholar Kuroda Toshio. Japanese scholar Kuroda Toshio argues that between the 11th and 15th century, 11th century and the 15th century, between these time periods, the state authority was divided between three powers working together. State authority was divided between three powers working together. He uses a word used for family in this period. A word used for family in this period. What was that? Kinemon, or powerful families. Kinemon. Kuroda identifies three groups of families. Kuroda identifies three groups of families, just like the courtiers, the warriors, the religious institutions. Courtiers, warriors, religious institutions, those three groups of families were very important for the administration. Courtiers, warriors, religious institutions. Warriors means samurai, as I told you earlier, and religious institution, Jisha, and the courtiers, Kuge. Kuroda looked at these three groups, the courtiers, the warriors, the religious institutions, as a part of one political system organized similarly and interdependent. Yoritomo established his warrior government or Bakufu, warrior government or Bakufu at Kamakura in the Kanto region, working out a power sharing arrangement with the emperor. Yoritomo received many titles from emperor as a mark of his power and authority. They used to give the titles to the emperors, just mark of his power and the authority. One of these titles, what was that? Barbarian subduing generalissimo. Sei Tai Shogun. Sei Tai Shogun means barbarian subduing generalissimo. Has become the best known in English. Sei Tai Shogun. Next, the political power was based on the daimyo. Political power was based on daimyo or regional lords. Daimyo means the landlords who were having the land related to that particular region, who exercised a high degree of autonomy in their domains. If we are talking about the domains, we are talking about the regions where they had their autonomy in that particular regions, and the regional lords were known as daimyo, and each daimyo attempted to increase his power by encroaching on imperial lands or that of other lords, leading to a period of instability termed gekokujo, gekokujo, or those below toppling those above. Religious institutions were an integral part of the political system. Just like nowadays in India, we are talking about Ram Mandir, just like that.
In Japan also, the religious institutions were an integral part of political system, and politics were not separate elements as in the modern period and the recent period also. The major religious center was in Mothei near Kyoto, which belonged to Tendai sect. Nara, where the major temples of Kofukuzi and Todazi were located, was dominated by sects that were more philosophical, appealed to the aristocracy, and Mount Koya, the headquarters of Shingon sect of Buddhism. They were the religious institutions which were an integral part of political system, and politics were not separate elements as in the modern period. Buddhist temples were very important at that time. Shingon sect of Buddhism. Next, Zen Buddhism. Jainism also and the Buddhism also are very important religions at that particular time period, which stressed meditation as a way to attain salvation. That was divided into two sects, Soto and Rinzai. Soto and Rinzai. Zen Buddhism divided into two sects, Soto and Rinzai. Zen was imparted through religious training, rigorous training through such exercises as koan or riddles that forced the adherents to think about their assumptions. Trade with China was started after a long gap in 1300s and from the 1400s. Japan sent tribute missions to both gain recognition and for trade. Tribute missions. The Zen monasteries, many of whose monks had trained in China, they became important players in this trade. Zen monks, Zen monasteries, and the monks they had trained in China because became very important players in this trade. The rise of daimyo, Oda Nobunaga, daimyo. In the political anarchy which prevailed up to the middle of the 16th century, the economy grew and institution developed a degree of sophistication. The feudal lords devoted much of their attention to consolidating their holdings and preventing antagonistic alliances. In this unstable situation, three figures gradually brought the main islands under their control. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, next is Tokugawa Ieyasu. Those three figures gradually brought the main islands under their control. These three men of widely differing character followed each other, brought about not only the political unification of Japan but also its economic and social consolidation. The decisive event that marked this change was in 1568 when Oda Nobunaga forced the emperor to recognize Ashikaga Yoshiaki. And then, when the shogun proved disobedient, drove him out. Nobunaga never took the title of shogun, but through his military skill, brought large areas under his control. Nobunaga brought the daimyo under his control, but he also demolished the power of monasteries and village based eco groups.
In October 1571, Nobunaga destroyed the Tendai Buddhist monastery of Heizen. This monastery was a vast complex with large estates and its own warriors. Nobunaga, at the time of his death, controlled over one third of Japan and laid the basis of emerging political structure. In 1571, he started a new system of land tax assessment, and in 1576 he began to disarm the peasantry. Long years of continuous warfare had led to the emergence of an armed population. Nobunaga, to ensure peace, not only disarmed the peasantry so that they could return to their primary occupation of working on the land, but also brought the warriors or samurai to the castle towns, which were to form the nucleus of emerging cities. This step helped to reduce the independent power of military land aristocracy. Nobunaga also attempted to introduce uniformity in weights and measures. Hideyoshi, a commoner who became ruler of Japan. Nobunaga was murdered in 1582, and in the following years, Hideyoshi emerged a key figure uniting Japan. Hideyoshi came from an ordinary family, but because of the unsettled times, he could rise through his abilities to become a powerful ruler of the country. He managed to defeat other daimyo contenders such as Shibata Katsue. Daimyo contenders Shibata Katsue, and in 1585 he had himself appointed Kampaku, means the regent by the emperor. Hideyoshi built on the work done by Nobunaga and put into place a system that would lay the basis for Tokugawa rule. In 1588, he began a ruthless sword hunt, the aim of which was to clearly demarcate the farmer from the soldier. The samurai were the only class allowed to carry swords. Hideyoshi dreamed of world conquest. He launched an abortive invasion of Korean 1592, but faced stiff resistance from Korean and Chinese, and he had to call off his invasion. The dream of invading China and later India ended in failure. Part of the failure was also due to his inability to recognize the importance of naval power. Controlling the barbarians or Mishi. Till the 15th century, the Enu were able to hold their territories. Enu were the group of particular people. Till 15th century, the Enu were able to hold their territories. But from 16th century, rulers in the Tohoku region established a foothold in what is called Hokkaido. Hokkaido is a name of place where Tohoku region established. These rulers acknowledged Ieyasu's rule and changed their name to Matsumai, which gave its name to their castle town in southern Hokkaido. The rest of the area, known as Zo, then was populated by Enu. The Enu majority was living in that particular area, Zo. Clashes and disease led to a reduction of population. Clashes
and disease. That was the reason of reduction of population. And a major rebellion in 1669 by the Eno was put down severely. Edo rule extended up to Matsumai, and Matsumai managed relations with the Eno. Trade was largely in timber, fish meal used as fertilizer. The land was very suitable for the fertilizer in Japan. This was a pattern of relationships between Edo and the outlying territories of Ryukyu Islands. Here, the Han of Satsuma handled trades and diplomatic relations. Similarly, the Han of Tsushima handled relations with Korea. So let us sum up very important things which we have studied about in where in the history of Japan. We have studied so many things, just like the brief introduction of history of Japan. 16th century covers a very long period, 794 to 16th century. This is to introduce some of the main developments that have shaped Japan. The Japanese islands lay on the fringes. Fringes means the inhabitants which were living in the earliest time period. The Japanese islands lay on fringes of Asian continent that was close to China. China, the dominant power of a region. Rulers on the Japanese islands always had the example of China, but hardly ever faced the prospect of direct rule. They borrowed heavily but adapted freely. And the tension of having to assert their differences has been a major factor in Japanese history. The Japanese islands were also part of an intricate maritime network that brought in people, goods, and ideas. The influence from the Pacific Islands, for instance, can be seen in the language and architecture of Japan. Korean influences also played a vital role, as you can see in the early art and ceramics. The Koreans brought in sophisticated techniques of production. The political organization created during this period developed from simple clan based groups to a sophisticated imperial state. The imperial state soon became one element in the system, where other types of rulers viewed for powers. By the 16th century, the daimyo means the landlords, big landlords. The daimyo ruled Han, became the successful form of rule. Means at that time in 16th century, the landlords were ruling at that time. Yet the daimyo continued to give elegance to the emperor, who even while lacking political power, continued as the source of legitimacy. This inviolability of the imperial institution continued and was used in the modern period to build a modern nation state. We have studied in this unit 1 so many things: history of Japan, geographical condition of Japan, and the condition of daimyo, and the foraging period, and how the daimyo and how the
samurai groups and the warrior class, they have played a very important role in the history of Japan. Now, in our next unit, we will study about the history of Japan, continue with other things, political condition, social condition, and so on. Thank you. Have a nice day.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనం ఈరోజు పర్యావరణ శాస్త్రంలోని మరొక కొత్త పాఠాన్ని ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం. మనం గత కొద్ది రోజులుగా పర్యావరణము, భూమి, ఆకాశము, సమాజము, చెట్లు, తర్వాత భూమి ఆవిర్భావము, వీటిలన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం ఆంథ్రోపోసేన్ అంటే ఏంటి, ఆంథ్రోపోసేన్ అంటే మానవ చర్యల వల్ల ఎట్లా భూగోళం ఇవన్నీ వేడెక్కుతున్నాయి, గ్లోబల్ వార్మింగ్స్, ఇవి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా అభివృద్ధి పేరు మీద జరుగుతున్నటువంటి విధ్వంసము, అడవుల నరికివేత, ఇట్లాంటి వాటి గురించి కూడా మనము డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది. గత కొద్ది రోజులుగా మనం కొన్ని నెలల నుంచి పాటుగా మనము ఈ యొక్క పర్యావరణము, ఆ తర్వాత పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రము, దాని పుట్టుక, దాని యొక్క గమనము, 21వ శతాబ్దంలో పర్యావరణం అనేది ఎంత పెద్ద ముఖ్యమైనటువంటి విషయము, ఇట్లాంటి వాటన్నిటి గురించి కూడా మనం గత కొద్ది రోజులుగా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఒక రకంగా మన పర్యావరణ శాస్త్రంలో ఒక చివరి పాఠంగా ఈ యొక్క నీటి ఆధారిత ఉద్యమం, అంటే ఇంకా పాఠాలనే అనుకోండి, కానీ అది వేరే వాళ్ళు చెప్తారు ఆ పాఠాలని. ఇది చివరి పాఠంగా మనం ఈ యొక్క దీంట్లో నీటి ఆధారిత ఉద్యమంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈ ఉద్యమాలు అనేటివి, సోషల్ మూవ్మెంట్స్ అనేటివి మన పర్యావరణానికి సంబంధించి 3 రకాలుగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటేమో భూమి ఆధారిత ఉద్యమము, అంటే ఇప్పుడు టాటా వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా, పోస్కో వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా, ఇంకా రకరకాల కారణాల వల్ల జరుగుతుంటుంది. భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు కొన్ని అయితే భూమిని కాపాడుకోవాలి అనే ఉద్యమాలు, ఇప్పుడు పంజాబ్లో చేస్తున్నటువంటి రైతులు కానివ్వండి, ఇంకెవరైనా కానివ్వండి, ఇవి భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా నీటి ఆధారిత ఉద్యమాలు, అంటే నీళ్లు బహుగుణ గారు, ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళు ఏ రకంగా మన ఉత్తరాంచల్ రాష్ట్రంలో బ్రిటిషర్స్ అక్కడ ప్రకృతితో మమేకమైపోతున్నటువంటి ఒక గిరిజన తెగను ఎడమార్చి అక్కడ గిరిజన నిర్వాసితులను చేసేసి ఏ రకంగా చేశారు. అంటే 3 రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు మనం పర్యావరణంలో చూడవచ్చు. ఒకటేమో నీటి ఆధారిత ఉద్యమం, మనం ఈరోజు పాఠం మాట్లాడుకున్నది. రెండోది భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు, ఒరిస్సాలో, ఛత్తీస్గఢ్లో రకరకాల భూమిని కాపాడుకోవడానికి జరిగినటువంటి ఉద్యమాలు. మూడోది నీటి ఫారెస్ట్ బేస్డ్, అంటే అటవీని కాపాడుకోవడానికి, లేకుంటే రైల్వే అధికారులు వాళ్ళు రైల్వే లైన్లు వేస్తూ ఉంటే ఆ టింబర్ అవసరం కోసం పెద్ద ఎత్తున అడవులు నరికివేసేసి, నా చిన్నప్పుడు కూడా మా నెక్కొండ రైల్వే స్టేషన్ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే రైల్వే ట్రాక్ ఒకప్పుడు ట్రైన్ వచ్చిందంటే ముసలోళ్ళు చెప్తా ఉండేవాళ్ళు, భయంగా ఉండేది, ఏంటో దయ్యాల బండి వస్తుంది అన్నట్టు ఉండేది అన్నట్టు. అంటే ట్రాక్ వేయడానికి అప్పుడు చెన్నై ట్రాక్ వేయడానికి వాళ్ళు కడప, ఇంతకుముందు మీకు ఇప్పుడు జనరేషన్లో తెలుసలేదు కానీ ఇంతకుముందు ట్రైన్ కింద పట్టాలు, సిమెంట్ బిల్లలు కాకుండా కట్టే ఉండేటి, అంటే పెద్ద పెద్ద కలప ఉండే టేకి ఉండేటి, అంటే టేక్ని ఆ రకంగా వాడేవాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ముఖ్యంగా 3 రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు ఉన్నాయి. ఒకటి నీటి ఆధారిత ఉద్యమాలు, 2 భూమి ఆధారిత ఉద్యమాలు, 3వది యొక్క ఫారెస్ట్ బేస్డ్ ఉద్యమాలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ 3 రకాల ఉద్యమాలు అనేటివి ఏ రకంగా ప్రకృతి పర్యావరణ శాస్త్రాన్ని, ఇప్పుడు ఏదైనా మనం పోరాటం చేయకపోతే రాదు, అమ్మైనా మనం అడగకపోతే అన్నం పెట్టదు, కొడుకు ఆకలి అవుతుందో లేదా అమ్మకు కూడా గుర్తుకు రాకపోవచ్చు. అట్లే ఎవరైనా ఉద్యమాలు చేయకపోతే, హక్కుల గురించి పోరాడకపోతే మనకు ఈ యొక్క వాటి యొక్క సమస్య తీవ్రత కానీ ఇంకేదైనా కానీ మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. అందులో భాగంగా ఈరోజు మనము అసలు డ్యామ్స్, వాటరు, అసలు ఆ నీటి వినియోగము, అది వ్యవసాయానికి, విద్యుత్ శక్తికి, ఆ తర్వాత మంచినీళ్ళకి, ఆ తర్వాత ఫ్లడ్స్ కాకుండా ఆపడానికి, ఈ రకంగా ఈ మల్టీపర్పస్ డ్యామ్స్ అన్నింటివి మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అయితే భారతదేశం మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం వచ్చిందో, నెహ్రూ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఏం ఆలోచించారంటే, భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక పక్క అమెరికా ఉంది, ఇంకో పక్క రష్యా ఉంది, మనం రష్యన్ మోడల్ని ఎన్నుకున్నాం. ఒక రకమైనటువంటి సోషలిస్ట్ మోడల్ని మనం ఎన్నుకొని, మనకి ఎట్లా ఎన్ని కోట్ల జనాభా, అప్పుడు నెహ్రూ గారి టైంలో మన భారతదేశ జనాభా నాకు తెలిసి 35 కోట్లు 40 కోట్లు ఉంది అప్పటికి భారతదేశానికి. ఆ రకంగా ఇన్ని కోట్ల మంది మరి ఏవైతే బాగుంటాయని ఆలోచిస్తే
ఆయనే పెద్ద డ్యాములు చేయాలి, పెద్ద డ్యాములు మనం నిర్మించాలి. అందులో బాగా అది పెద్ద డ్యాములు నిర్మించడం వల్ల మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనకి ఇరిగేషన్ వాటర్ వస్తుంది, డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు వరదలు ముంపులు రాకుండా ఈ డ్యామ్లు ఆపుతాయని ఈ 4 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలతోటి డ్యామ్లు నిర్మించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి డ్యామ్లు మనం అనుకున్నంతగా సక్సెస్ అయ్యాయా? మరి పర్యావరణం పట్ల మనం పర్యావరణవేత్తలుగా ఒక పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలుగా, పర్యావరణ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలుగా మనం దీన్ని మనం సపోర్ట్ చేయాలన్నా, అపోజ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే విషయం. నేను నాగార్జున సాగర్ చదువుకున్నాను. నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ అటు నుంచి ఇటు వరకు నేను పరిగెత్తాను. అటువైపు గుంటూరు, ఇటువైపు నల్గొండ. ఒక రకంగా ఆ రకంగా నేను నా డిగ్రీ లెవెల్లో అట్లా రన్నింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. అంటే డ్యామ్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మాన్యువల్ డ్యామ్ అనేది నాగార్జున సాగర్ తెలంగాణలో ఉంది. అది ఎందుకంటే తెలంగాణకు నీళ్లు, మనకు తాగునీళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు సాగునీళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే మన విద్యుత్ శక్తి కానివ్వండి, లేకుంటే మన ఏంటంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆ ప్రాంతం ముంపుకు కాకుండా అది కట్టడం అనేది జరిగింది. చాలా వరకు అది ఒక లోయలో, కృష్ణా నది దాని మీద ఒక లోయలో ఆ యొక్క నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కట్టడం జరిగింది. మనకు నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే 300 డ్యాములు ఉండేటి భారతదేశంలో. అది 300 డ్యాములు కాస్త ఇప్పుడు 4000 డ్యాముల వరకు చేరింది. అంటే ఒక 60 సంవత్సరాల వ్యవధి కాలంలోనే ప్రతి రాష్ట్రము, దాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ డ్యామ్ల మీద పడ్డారు. మీరు చూస్తే ఉంటారు, కావేరీ డ్యామ్ మీద జయలలిత కర్ణాటకకు, తమిళనాడుకు జరుగుతూ ఉంటాయి గొడవలు. అదేవిధంగా మన తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాము, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. నాగార్జున సాగర్లో కానివ్వండి, అటు శ్రీశైలంలో కానివ్వండి, ఎత్తిపోతల కానీ, నెట్టెంపాడు కానీ, ఇవన్నీ ఇప్పుడు హరీష్ రావు మధ్య మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి అసెంబ్లీ డిబేట్స్ చూసినా కానీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పోతిరెడ్డి పాటి ఒక్కొక్కటి మన తెలంగాణ నీళ్ళను ఆంధ్రాకి తీసుకెళ్లారనేది వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను ఒక 2 TMCల నీళ్లు ఆంధ్రాకు వదిలేశారు అనేది వీళ్ళు ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నటువంటి విషయాలు. ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, నీళ్లు అనేటివి ఎంత ముఖ్యం. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అన్నట్టు తెలంగాణ అంటే నీళ్లకు, అతని నిధులకి, అతని నియామకాలకు ఏ రకంగా ఒక పునాది. నీళ్లు అనేది తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఒక పునాది కూడా పనిచేసింది. నీళ్ళు లేకపోతే ఏం లేదు కదా. అంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు ఏమనుకున్నాను అంటే, ఇప్పుడు కూడా విద్యార్థిని అనుకోండి, ఏమనుకున్నాను అంటే నీళ్లు అనే అసలు హైదరాబాద్లో తెలంగాణ రాకపోతే కనీసం మనకు నీళ్లు కూడా దొరకవేమో, అన్నంత మంచినీళ్ళు తాగడానికి కూడా దొరకవేమో ఈ మహానగరంలో అనుకున్నాను. అంటే అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ తీసుకురావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే తెలంగాణ కూడా ఒక రకంగా నీటి ఆధారిత ఉద్యమం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నీళ్లు, నిధులు చెప్పుకోవడం అది ఒక వాస్తవం కూడా. అట్లనే పర్యావరణంలో ఏంటంటే నీటి ఉద్యమాలు, అంటే నీళ్లు అనేటివి ఏ రకంగా మనం అది వాడుకోవాలి, ఏ రకంగా దాన్ని స్టోర్ చేయాలి, ఏ రకంగా హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ చేయాలి. అసలు మీకు నీళ్ళ చోటనే నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోనే మనకు సివిలైజేషన్స్ వచ్చినట్టు కూడా మనకు చారిత్రాత్మక ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ సివిలైజేషన్ అయినా కానీ మీకు చూడండి, బాంబే, హైదరాబాద్ మూసీ రివర్ పక్కన ఉన్నది, లండన్ మీకు అది థేమ్స్ రివర్స్ పక్కన ఉన్నది. ప్రతిదీ కూడా అంటే హరప్ప నాగరికత, సింధు, ఆ తర్వాత మన మెసెప్టోమియా, ఇవన్నీ కూడా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోనే సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మనకు చారిత్రాత్మక సత్యం. ఆ చారిత్రాత్మక సత్యం మన అంత ప్రాముఖ్యత, అంత ఉన్నటువంటి ఒక నీటి వ్యవహారాలు అనేటివి మనం ఏ రకంగా 20వ శతాబ్దంలో పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా 140 కోట్లకు నీళ్లు అందించాలి. నువ్వు అన్నం ఉన్నా లేకపోతే నీళ్లు కావాలి కదా. పొద్దుగా లేవని నువ్వు బాత్రూమ్ పోవాలి, పొద్దుగా లేవని నువ్వు బహిర్భూమి పోవాలి, దానికి నీళ్లు కావాలి. నువ్వు స్నానం చేయడానికి నీళ్లు కావాలి, నువ్వు బట్టలు ఉతకడానికి నీళ్లు కావాలి, నువ్వు తాగడానికి నీళ్లు కావాలి, నువ్వు అన్నం వండుకోవడానికి నీళ్లు కావాలి, నువ్వు పరిగెత్తడానికి నీళ్లు కావాలి. అసలు నీ జీవితం అనేది, మానవాళి జీవితం అనేది నీళ్లు మీద ఆధారపడ్డది అనేది మనకు చెప్తున్నటువంటి మనకు తెలిసినటువంటి విషయం. మరి అంత ప్రాధాన్యత, అంత పవిత్రత కలిగినటువంటి నీరు ఈ రోజు మనకు ఎట్లాంటి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు దాని మీద ఆ నీటి రాజకీయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మొదలుపెట్టుకుంటే మన తెలంగాణ గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంటి కొన్నల్లా అని, మిషన్ భగీరథ అని, మిషన్ కాకతీయ అని, ఇట్లా ఎన్నో రకాలైనటువంటి నీటి, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడైతే జలయజ్ఞం అనే
ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఈ జలయజ్ఞాలు, ఈ కాకతీయ మిషన్ కాకతీయాలు, మిషన్ భగీరథలు, ఇవన్నీ ఏంటండి నీటి మీద ఆధారపడినటువంటి ఒక బహుళార్థకమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణలు అంటే నీళ్లు అనేటివి ఎంత పెద్ద అంశం అనేది సామాన్యులకు అర్థం కాకపోవచ్చు. మనం చదువుకున్న వాళ్ళని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఇప్పుడు ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటి అంటే, భారతదేశం ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం వచ్చిందో ఆ స్వతంత్ర కాలంలో అభివృద్ధి అనేది అది 1947 అంటే 40 నుంచి 50, 60 ఈ రెండు పూర్తిగా ఐఐటీలు, ఐఎంలు, కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, ఆ తర్వాత డ్యాములు ఇవన్నీ కట్టడానికి అది పెద్ద ఎత్తున జరిగాయి. జవహర్లాల్ నెహ్రూ మన మొదటి ప్రధానమంత్రి గారు ఏమన్నారు అంటే, అది ఆధునిక దేవాలయాలు అన్నాడు. బిగ్ డ్యామ్స్ ఆర్ మోడర్న్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నాడు. అంటే భారతదేశ ఆధునిక దేవాలయాలు అనేటివి, ఈ బిగ్ డ్యామ్స్ అనేటివి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే నీటి ఆధారితంగా మనకు ఇవి ఉన్నాయి. అవి వ్యవసాయానికి, ఈ యొక్క ఫ్లడ్స్ ఆపడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ డ్యాములు అనేటివి ఎవరికి ఉపయోగం? సార్ మనం నీళ్ళ గురించి ఇంత మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఈ నీళ్ళు అనేటివి పేదవాళ్ళకు ఉపయోగపడుతున్నాయా, మధ్యతరగతికి ఉపయోగపడుతున్నాయా, లేకపోతే ఒక వర్గానికి ఉపయోగపడుతున్నాయా? ఒక వర్గ ప్రయోజనాలను మనం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజలకు వాళ్ళ యొక్క హక్కులను కాలరాసి మనం ఉన్న వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వాలన్నా, నాగార్జున సాగర్ ఉంది. నాగార్జున సాగర్ కింద ఉన్న భూములు ఎవరి? దళితులకు భూములు ఉన్నాయా, మైనారిటీలకు ఉన్నాయా, లేకపోతే స్త్రీలకు ఉన్నాయా? అదంతా నాకు తెలిసి ఒక భూస్వామ్య వర్గానికి, కమ్మలకు, రెడ్లకి, వెలమలకి, రాజులకి, ఏదో ఒక చిన్నకారు రైతులకు ఉంటాయి. అంటే ఈ డ్యామ్లు అనేటివి ఒక స్మాల్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఉపయోగపడ్డప్పుడు దానివల్ల అసలు సమాజానికి పడుతుంది అనేది సామాజికంగా కనుక మనం ఆలోచిస్తే డ్యాములు మనము ఒక విమర్శనాత్మకమైనటువంటి దృష్టితో కలిగి ఉండాలి. ఆ భూముల కింద, ఆ డ్యాముల కింద నిజంగా ఆదివాసులకో, నిజంగా ఒక దళితులకో, నిజంగా స్త్రీలకో, నిజంగా వీళ్ళందరికీ ఉంటే అది వేరే విధంగా సరే అని సమాజానికి, ఒక బహుళ ప్రాజెక్టు అనేది బహుళ సమాజానికి కాకుండా ఒక సూక్ష్మ సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అందుకనే బహుళ సమాజము వర్సెస్ సూక్ష్మ సమాజం అనేది మనకు నీటి విషయంలో కూడా మనకు యుద్ధాలకు దారితీస్తుందని చెప్పొచ్చు. నీళ్లు అనేటివి ఒక సూక్ష్మ వర్గానికి ఉపయోగపడవలసినటువంటి, అంటే ఒక ఎలీట్ క్లాస్కి అది ఉపయోగపడటం నీళ్లు కావాలని బహుళంగా, అంటే ఎస్సీలను, ఎస్టీలను, బీసీలను, మైనార్టీలను డ్యామ్ల కింద మొత్తం నిరాశ్రయాలు చేసి పడేసి ఊర్లే ఇప్పుడు పోలవరం అంటున్నారు. పోలవరం కింద కొన్ని వేల గ్రామాలు మునిగిపోతున్నాయి అనేది ఒక అంచనా. తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద డిజాస్టర్, మానవ విపత్తుగా మనకు పోలవరం చాలా ముందుకు వస్తుంది. అది ఇంకా ఎన్ని గ్రామాలు పోతాయి అనేది ఇంకా నేను మరొకసారి చదవాలి. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. అసలు దాని మీద ఒక జీవితకాలపు ఉద్యమం అనేది పోలవరం బాధిత వాళ్ళ మీద మనం ఒక పెద్ద ఉద్యమం తీయచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనము ఈ యొక్క నీళ్లు అనేటివి ఏ రకంగా మనం డ్యాములు కడుతున్నాము, ఆ డ్యాముల మీద ఎట్లాంటి నిర్వాసితులు ఏర్పడుతున్నారు, ఆ నిర్వాసితులు ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి, అసలు మొదటి ప్రధానమంత్రి నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన యొక్క మోడీ గారి వరకు అసలు ఏం జరుగుతుంది దేశంలో, ఈ నీళ్ల మీద ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయి, ఏ పార్టీ ఎటువంటి విధానాన్ని తీసుకుంటుంది. జల కమిషన్ కొత్తగా మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో పెట్టారు. ఈ జల కమిషన్ ఏం చేస్తుంది? అంతర్రాష్ట్రీయ నీటి వివాదాలను వాటర్ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తుంది? కోర్టులు, సుప్రీంకోర్టులు, హైకోర్టులు ఈ నీటి మీద ఎటువంటి తీర్పులు ఇచ్చాయి? రాబోయే రోజులు మొత్తం 20వ శతాబ్దం షారూఖ్ ఖాన్ మీరు స్వదేశంగా చూస్తే అతను అంటాడు అన్నట్టు, షాంఘై, టోక్యో, బాంబే, ప్రపంచం న్యూయార్క్ సిటీ అది కొన్ని రోజులలో నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది అనేది మనకు స్వదేశ్ సినిమాలో షారూఖ్ ఖాన్ చెప్పడం అది నాకు ఆ డైలాగ్ అంటే గుర్తుండిపోయింది. చెన్నై సిటీలో అయితే ఎండాకాలం వస్తే వాటర్ ఉండవు. అంటే ఇంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి వాటర్ అవి ఎట్లాంటి యుద్ధాలకి, రాజకీయాలకు దారితీస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మా మిత్రుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, మనం ఎట్లాంటి వాళ్ళం అంటే దాహం వేసినప్పుడు బాయి దిగుతాం అని చెప్తా ఉంటారు. దాహం వేసినప్పుడు బాయి దిగడం అంటే ఏంటంటే, మనకు అప్పుడు దాహం వేస్తే అప్పుడు బాయి రాదు కదా. బాయిలు తవ్వాలంటే మీకు కొన్ని రోజులు, నెలల పాటు అది తవ్వితే అప్పుడు మనం నీళ్లు పడతాయి, అప్పుడు మంచి నీళ్ళు తాగాలి. అంటే మనం ముందస్తు చూపు ఉండాలి అని చెప్పేది ఆ యొక్క సామెత, అది గ్రామీణ సామెత. మిత్రుడు
ఇప్పుడు నేను ఇగ్నూలో పనిచేస్తున్నటువంటి బోర్ల రాజు చెప్పినటువంటి ఒక సత్యం అన్నట్టు. అంటే మనం నీటి పట్ల ముందు చూపు కలిగి ఉండాలి, నీటి వినియోగం పట్ల ఒక స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి, నీటి పంపకాల పట్ల ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. మీరు ఇస్లాం అయినా, హిందూయిజం అయినా, క్రిస్టియానిటీ అయినా, నాకు తెలిసి నీళ్ళని చాలా సాక్రెడ్గా చూస్తారు. ఇస్లాంలో మొహమ్మద్ ప్రాఫెట్ నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడమని చెప్పారు. మా అమ్మ కూడా నువ్వు స్నానం ఎక్కువ చేస్తే తిట్టేది అన్నట్టు, ఎక్కువ నీళ్ళు వాడితే. నీళ్ళు అనేటివి చాలా ప్రీషియస్ థింగ్ ఇన్ ది నేచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మోస్ట్ ప్రీషియస్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్, మోస్ట్ ప్రీషియస్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ డైమండ్, మోస్ట్ ప్రీషియస్ థింగ్ నథింగ్ బట్ వాటర్, బికాస్ ఫ్రమ్ వాటర్ ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్. నీటి ద్వారానే ప్రతిదీ వస్తుంది. కాబట్టి నీళ్లు అనేటివి ప్రపంచంలో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి విషయంగా మనం నీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనం నీటిని చూస్తే భారతదేశ రాజకీయాలలో నీళ్లు అనేటివి ఎట్లాంటి రాజకీయాలకు దారితీసాయి అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. ఆ తర్వాత దానికి వ్యతిరేకంగా అంటే ఇప్పుడు నీళ్లు, ఈ నిధులు, వీళ్ళ డ్యామ్ల పేరు మీద మనం జరిగిన నిర్వాసితులు, దానికి నీటిని కాపాడుకోవడానికి, లేకపోతే రివర్ బెడ్లు కాపాడుకోవడానికి కూడా జరిగిన ప్రయత్నాలు ఏ రకంగా జరిగాయి, దాంట్లో మన నీటి ఆధారిత ఉద్యమాలు, నర్మదా బచావ్ ఆందోళన అనేది ఏ రకంగా అది ఉద్యమం పురుడు పోస్తుంది, దానికి మేధా పాట్కర్ గారు పిస్లో చదువుకున్నటువంటి సోషల్ వర్క్ చేసినటువంటి మేధా పాట్కర్ గారు ఎటువంటి ఉద్యమాన్ని నిర్మించారు అనేది కూడా మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. అసలు నర్మదా అనేది మన భారతదేశంలో జీవనదులు ఎన్నో ఉన్నాయి. మీకు కృష్ణ, గోదావరి, ఇవన్నీ, కావేరి, ఇట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి. దాంట్లో నర్మదా, ఆ తర్వాత మహానది, ఆ తర్వాత మీకు ఈ భారతదేశం అనేది కొన్ని వందల నదులతోటి అది సజీవంగా ఉండొచ్చు. మనకు గంగా నది అనేది ఒక అతిపెద్ద, భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద నది అది. నర్మదా ఉంది, గంగా ఉంది, సట్లేజ్ ఉంది, బ్రహ్మపుత్ర ఉంది, ఇట్లా ఎన్నో రివర్స్ భారతదేశంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. దాంట్లో అతి ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు మనం ఎటువంటి రివర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే నర్మదా గురించి ఈరోజు మనం పాఠంలో మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నర్మదాను భారతదేశ చరిత్రలో కానివ్వండి, మీకు కొంచెం పురాణాలలో కూడా మనకు నర్మదాను ఒక 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 పవిత్రమైనటువంటి ఒక నదిగా చూడడం అనేది జరిగింది. ఈ నర్మదా నది ఎందుకు పవిత్రమైంది, ఎందుకు దీని మీద ఇంత రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయని నన్ను అడగవచ్చు. అసలు దీని పుట్టికేంటి, దీని చరిత్ర ఏంటి, ఇది ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉంది, ఎంత నడుస్తుంది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. నర్మదా అనేది మనకు అమర్కంటక్, మధ్యప్రదేశ్లోని అమర్కంటక్లో ఇది మొదలవుతుంది. అమర్కంటక్లో మొదలై కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రవహించి మధ్యప్రదేశ్, ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర, ఆ తర్వాత గుజరాత్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి గుజరాత్లో ఒక 200-300 కిలోమీటర్లో, అంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పినా అది గుజరాత్లో ప్రవహిస్తుంది. ఇప్పుడు డ్యామ్ కట్టేది ఇక్కడ అంటే అది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారే నర్మదా రివర్ పైన మొదటి ప్రధానమంత్రి గారు దానికి ఫౌండేషన్ వేశారు. ఆ ఫౌండేషన్ వేసిన తర్వాత అది దానికి ప్రాజెక్ట్ కట్టడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎత్తును పెంచాలి అనేది గుజరాత్ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం వీళ్ళు చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఎత్తును పెంచడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆ రివర్ మీద బతకవలసినటువంటి బతుకుతున్నటువంటి చాలా మంది గిరిజనులు ఆ ఎత్తు పెంచడం వల్ల ఆ రివరాయన్ మొత్తం మునిగిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నది మీద ఆధారపడి ఇప్పుడు శాండ్ అంటే రివర్ శాండ్ మీద బతికే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఇసుక మాఫియా అనేది ఒక పెద్ద మాఫియాగా మనకు ఎదురైంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇసుక అనేది నా చిన్నతనంలో అసలు దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకునే వాళ్ళే లేదు. కానీ ఈ రోజు ఏమైంది, ఇసుక అనేది ఒక పెద్ద మాఫియాగా మొదలైంది తెలంగాణలో కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ, భారతదేశంలో కానీ. అంటే ఇసుక అనేది ఆ ఇసుక నమ్ముకుని బతికే వాళ్ళు, ఆ తర్వాత ఆ రివర్ నమ్ముకుని బతికే వాళ్ళు, అక్కడ చుట్టూ దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పట్టిన పశుపక్షాదులు ఒక 600 కిలోమీటర్ల వరకు ఏమైంది అంటే ఆ నర్మదా రివర్ ప్రవహిస్తున్న 600 కిలోమీటర్ల వరకు మొత్తం అడవిని క్రమంగా మొత్తం సర్వనాశనం చేసేసి అక్కడ గిరిజనులని ఒక రకంగా దెబ్బతీశారని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి మనం డ్యామ్ హైట్ ని కనుక పెంచితే ఏమైంది అంటే ఆ వాటర్ స్టోర్ ఎక్కువైపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన
గ్రామాలను అది ముంచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ తీసుకుందాం, మనం నాగార్జున సాగర్ హైట్ని పెంచాం అనుకోండి, పెంచుకున్నప్పుడు ఎక్కువ డ్యామ్ వాటర్ సిస్టమ్ అయితే అక్కడ మొత్తం అడవి మొత్తం మునిగిపోయింది. అట్నే ఇప్పుడు మాకు ఈ ఈ ఈ యొక్క ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ నర్మదా రివర్ పైన కట్టారు, ది మైటియెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్. అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం కూడా మనకు నర్మదా ఇది దీని మీదనే పెట్టారు. కొన్ని మోడీ గారు దాని మీద కొన్ని 3,000 కోట్లతో ఎంతో దాని మీద ఖర్చు పెట్టి దాన్ని కట్టారు. అంటే వరల్డ్స్ మైటియెస్ట్ డ్యామ్ గా మనము నర్మదా మీద కట్టినటువంటి డ్యామ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఏ రకంగా దీన్ని మనం సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎంతమంది నిర్వాసనం చేస్తుంది, దాని వెనకాల ఎన్ని రాజకీయాలను, ఎన్ని రాజకీయ కుట్రలను, ఏ పార్టీలు ఏం చేస్తున్నాయి, చివరికి అసలు ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి గిరిజన ఆదివాసీ బిడ్డలు ఏమయ్యారు, వాళ్ళ జీవితం ఏమైపోయింది, అసలు ప్యాథోస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బాధలు చెప్పుకుంటే మన మహానగరాలలో ఎదుర్కొంటున్న బాధలు అనేటివి తక్కువ అని చెప్పొచ్చు. మనకు చిన్న బాధ వస్తుంది, అక్కడ మన ఇల్లు పోయింది, అన్ని పోయాయి. అంటే దీంట్లో బ్రోకర్స్ ఏం చేస్తారు, రీహాబిలిటేషన్ రీసెటిల్మెంట్ పట్ల కోర్టులు, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానాలు ఏం చెప్తున్నాయి, వాళ్ళు ఏ రకంగా దీన్ని స్పందిస్తున్నారు, మరి అవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేవా అనేది కూడా, రిహాబిలిటేషన్ రీసెటిల్మెంట్ అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా మనకి నీటి ఆధారిత ఉద్యమాలు అనేటివి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే నీళ్లు అందరికీ కావాలి, అదేవిధంగా నీటి పెంచడం వల్ల ఆ డ్యామ్కి కొన్ని వందల గ్రామాలు నిర్వాసితులు అవుతున్నాయని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అయితే నర్మదా ఈ మైటియెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తే దీని వెనకాల పెద్ద చరిత్ర ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈ యొక్క నర్మదా అనేది దాని మీద చాలా బ్యాటిల్స్ జరిగాయి. మొట్టమొదటిసారిగా మన మేధా పాట్కర్ గారు దాన్ని చూసిన తర్వాత చలించిపోయి నర్మదా పరిరక్షణ ఆందోళనని, ఆ తర్వాత నర్మదా బచావ్ ఆందోళనగా దాన్ని రూపకల్పన చేసి ఆమె ఈ యొక్క హైట్ని పెంచడానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆమె 35 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష కంటిన్యూస్ గా చేసి దాన్ని కొంత స్టాల్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ నర్మదా దీనికి మేధా పాట్కర్ గారు ఒక దీనికి ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టులో కేసులు వేయడం, ఆ తర్వాత వరల్డ్ బ్యాంక్ ని కన్విన్స్ చేసేసి ఆ ఫండింగ్ రాకుండా చూడడం, ఇదంతా కూడా ఈమె లీగల్ ఫైట్ అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక లీగల్ ఫైట్ మనకు మేధా పాట్కర్ గారు చేశారు. ఆ మేధా పాట్కర్ గారు చేసిన తర్వాత అది కొంతవరకు రిహాబిలిటేషన్కి ఉపయోగపడ్డదని చెప్పొచ్చు, కానీ అది పూర్తిగా డ్యామ్ మాత్రం ఆపలేదు. సుప్రీంకోర్టు కూడా నర్మదా బచావ్ ఆందోళన ఉద్యమకారులకు మద్దతుగానే కోర్టులు కొంతవరకు నిలిచిన అది కోర్టు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ నర్మదా బాధితులకి న్యాయం చేయలేకపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏ రకంగా అంటే ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అనేది ఒక రకంగా అది చాలా కాలం ఒక లాంగ్ డ్రాన్ బ్యాటిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అత్యంతగా కొనసాగించబడ్డ మ్యాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఈ రకంగా అది తీసుకొచ్చి అంటే ఈ రకంగా ఈ మొత్తం అత్యంత డ్రాన్ లాంగ్ బ్యాటిల్లో ఒకసారి నర్మదా వాళ్ళది అంటే బచావ్ ఆందోళన వాళ్ళది విజయం అయితే మరొకసారి ప్రభుత్వాన్ని విజయం అనేది సాధించడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అటు ప్రభుత్వం కానీ ఇటు ప్రజలు కానీ ఆందోళనకారు కానీ స్టిఫ్ రెసిస్టెన్స్, కట్ థ్రోట్ రెసిస్టెన్సీ, అంటే చేస్తావా చేస్తావా, ఆపుతావా చేస్తావా అన్నంత స్టిఫ్ రెసిస్టెన్సీ అనేది నర్మదా బచావ్ ఆందోళన అనేది కల్పించడం జరిగింది. అది చాలా మంది దాన్ని మనం చాలా మంది దాని మీద పరిశోధన చేశారు. హెచ్సియులో కానీ జేఎన్యూలో కానీ ఇంకా చాలా చోట్ల దాని మీద ఆందోళన జరిగాయి. ఈరోజు పర్యావరణం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి అట్లాంటి ఉద్యమాలు మనకు ఈ రోజు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాలకు ఒక భూమికగా ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పచ్చు. గుజరాత్లో ఏంటంటే చాలా వరకు నీటి ఎద్దటి ఉంది. గుజరాత్లో నీటి ఎద్దడి ఉంది. ఈ నీటి ఎద్దడి ఏంటంటే అక్కడ కూర్చొని ఒక ఏరియా ఉంది. అంటే నేను చదువుకున్న ప్రకారం మన స్పీచ్లు చెప్పిన దాని ప్రకారం వింటున్నాను. మీ గుజరాత్ రాజస్థాన్లోనే కదా నీటి ఎడారులు ఉన్నాయి, అక్కనే కదా నీళ్లకు
ఎక్కువ అవసరం ఉంది అది. అంటే మనకు గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ బాగానే ఉంటుంది, కానీ గుజరాత్, రాజస్థాన్లలో వాళ్ళకి ఎడారి ఉంటుంది, పక్కనే పాకిస్తాన్ కూడా ఉంది. అంటే అక్కడ ఎడారి ప్రాంతం ఒక రకంగా వాళ్ళకి నీళ్ళు అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళేమో పెంచాలని ఎవరు గుజరాత్ ప్రజలు, ఇక్కడ వీళ్ళేమో ఆదివాసుల తరపునేమో వాళ్ళకి మాట్లాడే నోరు లేదు, దిక్కు లేదు. మేము కూడా మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళకి మాట్లాడే నోరే లేదు. అట్లాంటి నోరు లేని జీవాలకు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆందోళనకు మనకు నర్మదా మేధా పాట్కర్ గారు ఒక సంఘీభావంగా నిలబడ్డారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా ఇప్పుడు గుజరాత్లోని చాలా ప్రాంతాలకు నీళ్లు కావాలి, తాగడానికి నీళ్లు కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీకి నీళ్లు కావాలి. ఇట్లా అన్ని రకాలుగా ఈ నీళ్ళు అనేటివి చాలా చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి గుజరాత్ వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏం డిసైడ్ చేసిందంటే దీన్ని పెంచాలి, దీన్ని మనం తాగునీరు ఆ తర్వాత చాలా కాలం పాటు ఈ కుచ్ ఏరియాలో లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో నీళ్ళు లేవు, కాబట్టి నీళ్ళని మనం సప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనం దీన్ని పెంచాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు. ఇది నర్మదా వర్సెస్ గుజరాత్ గవర్నమెంట్, వీళ్ళ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, సుప్రీంకోర్టులో వాద్యాలు జరిగాయి. ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు చాలా వరకు డ్యామ్ చాలా రోజులు ఆపడం అనేది జరిగింది. అయితే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తన 67వ జన్మదిన సందర్భంగా దీనికి హైట్ ను ఈ యొక్క పెరిగిన దాన్ని ఈ యొక్క డ్యామ్ ని ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఒక లాంగ్ అవైటెడ్ ఇనాగరేషన్ అన్నట్టు, ఒక చాలా చాలా కాలం పాటు వెయిట్ చేసి అది వచ్చినటువంటి ఒక ఫలితంగా వాళ్ళు గుజరాత్ ప్రజలు భావించారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు, బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ, నరేంద్ర మోడీ గారి కానీ, ఆయన మొదటి నుంచి మీరు ఆయన మాటలు చూస్తే నీళ్లు అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఒక 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 ఏరియడ్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఆయన కాబట్టి, అండ్ ఒక డ్రై ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఆయన కాబట్టి నీళ్ళ యొక్క సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మరి నీళ్లు అందరికీ కావాలండి, కానీ దాని పట్ల ఉన్నటువంటి యొక్క నిర్వాసితులను మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు మనిషి, వీడు మనిషి, వీళ్ళకు నీళ్ళు అవసరం, నీళ్ళ మీద బతుకుతున్నటువంటి గిరిజనులు ఉన్నారు. ఈ గిరిజనులను మనం ఎట్లా కాపాడుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకు నరేంద్ర మోడీ గారు తన 67వ జన్మదిన సందర్భంగా నాకు తెలిసి ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ టైంలో. ఆయన ఈ యొక్క దీన్ని ఇనాగరేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఇటు గుజరాత్ అప్పుడు పక్కనటువంటి మహారాష్ట్ర మరియు మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కానివ్వండి, లేకుంటే దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అని ఆయనకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ నది ఏంటంటే అది 3 రాష్ట్రాలతోటి ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశం. అది మధ్యప్రదేశ్లో పెట్టి మహారాష్ట్రలోకి ఎంటర్ అయ్యి అది గుజరాత్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కాకపోతే దీనివల్ల బెనిఫిట్ అయ్యేది మాత్రం 90% వరకు గుజరాత్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అది 10% మాత్రమే మహారాష్ట్రకును అది మధ్యప్రదేశ్కు ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఈ నర్మదా బచావ్, ఈ నర్మదా దాంట్లో ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనకు గుజరాత్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ గుజరాత్ వాళ్ళు కాబట్టి దాన్ని చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని దాన్ని పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు కట్టడం జరిగింది. దానివల్ల మధ్యప్రదేశ్కి కానీ లేకుండా మహారాష్ట్రకు కానీ పెద్దగా ఒరిగిందేమీ లేదు అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. నీటి ఆధారిత కదలికల గురించి సంభావిత ఆలోచనలు సేకరించడం. అంటే నీటి ఆధారిత కదలికలు అంటే నీటి పట్ల రాజకీయాలు, నీటి పట్ల సినిమాలు, నీటి పట్ల కవితలు, నీటి పట్ల అంటే మొత్తం రాజకీయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది కదలికలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నీటి కదలికలు అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. కేసీఆర్ ఓడిపోయాడో లేదో ఇప్పుడు కృష్ణా వాటర్ అని ఏదో చెప్తున్నాం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్తో కొట్లాడాలి అంటే అటువంటి కదలికల ఆధారంగా ఏర్పడే వివిధ సమస్యలను తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ యొక్క వాటర్ మీద ఏర్పడినటువంటి రకరకాల విషయాలను మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నీటి ఆధారిత కదలిక ప్రభావం చూపించండి. వివిధ ఉద్యమాలను అనుసరించిన విభిన్న వ్యూహాల కోసం వాదించడం. అంటే వివిధ ఉద్యమాలు, దీంట్లో నీటి ఉద్యమాలు, రకరకాల ఉద్యమాలు, వాటి యొక్క వ్యూహాలు, ఇవన్నీ విభిన్న వ్యూహాలు ఎట్లా ఉండేవి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మరి అది ప్రజా సమీకరణ ఎలా విద్యుదీకరించింది, అంటే అది ప్రజల్ని ఎట్లా మొబలైజ్ చేసింది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకున్నాం. మనం ప్రజలు లేకుండా అది తెలంగాణ ఉద్యమమైనా, నర్మదా బచావ్ ఆందోళన అయినా, ఇంకే ఉద్యమమైనా ప్రజా సమీకరణ అనేది ముఖ్యం. ఈ ప్రజా సమీకరణ లేకుండా అనేది మనకి ఏది కూడా ఏ ఉద్యమం సహకారం కాదు. మన భారతదేశ విముక్తి కూడా
అది ప్రజల చేత ప్రజల గురించి ప్రజలు బ్రిటిషర్స్ నిలబెట్టారు. ఇది ప్రజా ఉద్యమంగా ఏదైనా మారినప్పుడే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఉద్యమం సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్త్రీవాద ఉద్యమం అయినా, తెలంగాణ అయినా, నర్మదా బచావ్ ఆందోళన అయినా, దేశ ఉద్యమం అయినా, దళిత ఉద్యమం అయినా, కమ్యూనిస్టులు అయినా, మావోయిస్టులైనా, మైనార్టీలైనా, స్త్రీలైనా, పిల్లలైనా, పర్యావరణ ఉద్యమం ఏదైనా కానీ అది ప్రజా సమీకరణను బట్టే ఆ యొక్క ప్రజా ఉద్యమం ఎంతవరకు సమూహం అవుతుందని తెలుస్తుంది. స్వతంత్ర సమయంలో భారతదేశం ఆనకట్టల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. అయినా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అవి విపరీతంగా పెరిగాయి. ఆనకట్టలు ఎక్కువగా వరద నియంత్రణ, నీటి సరఫరా, జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి మరియు నీటి పారుదల కోసం అనేక కారణాల కోసం నిర్మించబడ్డాయి. మొట్టమొదటిసారిగా ఆనకట్టలు ఎందుకు పెట్టారంటే ఫస్ట్ ఫ్లడ్ని ఆపాలి. ఫ్లడ్ని ఆపాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం కొట్టుకుపోకుండా దాన్ని ఆపడం అనేది చాలా ముఖ్యం. తర్వాత నీటి సరఫరా అంటే మంచినీళ్ళు, సాగునీళ్ళు, వీటి వల్ల నీళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. జల విద్యుత్ వీటితో పాటుగా మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత నీటి పారుదల కోసం అనేక కారణాల కోసం నిర్మించబడతాయి. అంటే ఇది ఇరిగేషన్ పర్పస్ కూడా ఇది మనం వాడుతూ ఉంటాం. స్వతంత్ర సమయంలో భారతదేశం 300 కంటే కూడా తక్కువగా పెద్ద ఆనకట్టలు ఉన్నాయి. అందువలన ఆనకట్టలు బాగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. అంటే మన భారతదేశంలో 300 ఆనకట్టలే ఉండేవి మనకు నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. ఆ తర్వాత అవి బాగా ప్రసిద్ధి పెరిగాయని చెప్పచ్చు. బహుళ నదీ లోయ ప్రాజెక్టులు 2000 సంవత్సరం నాటికి సంఖ్య దాదాపుగా 4000 పెరిగింది. అంటే 2000 సంవత్సరం ఇప్పుడు 2024 నాకు తెలిసి ఇప్పుడు 4000 అంటే 4500 అయినా ఇంటి చిన్న కలిపి. అంటే ఈ రకంగా 2000 సంవత్సరం నాటికి 300 ఉన్నటువంటి డ్యాములు ఈరోజు 4500 అట్లా స్థాయికి పెరిగింది. వీటిలో సగానికి పైగా డ్యాములు 1971 మరియు 89 మధ్య ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. మరీ ముఖ్యంగా 1971-89 అంటే ఈ యొక్క 20 సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కువగా ఈ యొక్క డ్యాములు పెరిగాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఆనకట్టలు మొదటి ప్రధానమంత్రి గారు ఆధునిక భారతదేశ దేవాలయాలుగా స్వగర్వంగా ప్రకటించారు. పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వారు ఆధునిక కారణంగా గ్రామీణ వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి దాని పట్టణ పారిశ్రామిక ప్రతిరూపాలతో అనుసంధానించడానికి ఆనకట్టలు సహాయపడతాయని ఆయన భావించారు. ఎట్లా అంటే ఒక గ్రామాన్ని కనుక మనం సిటీ తోటి కనుక కనెక్ట్ చేయాలి అంటే అది మనకు డ్యామ్ల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. దానివల్ల ఒక వ్యవసాయం సంబంధించిన వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు, వాళ్ళు పట్టణాలకు వస్తారు. ఆ రకంగా పట్టణ పారిశ్రామికలకు ఉపయోగపడుతుందని మనకు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆయన ఆలోచించడం జరిగింది. 1955లో సట్లెజ్ నదిపై బాక్రానంగల్ డ్యామ్ ప్రారంభించిన నెహ్రూ గారు భారతదేశంలోని ఆనకట్టలు ఈ కొత్త పేరు పెట్టారు. ఆయన 1955లో సట్లెజ్ నది అనేది మనకు పంజాబ్లో సట్లెజ్ రివర్ పై బాక్రానంగల్ డ్యామ్ ఉంది. అక్కడ ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఈ యొక్క నెహ్రూ గారు ఏమన్నారు అంటే ఆనకట్టలన్నింటివి ఆధునిక భారతదేశ దేవాలయాలుగా ఆయన అభివృద్ధికి సూచికలుగా కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇవి అభివృద్ధికి మూల స్తంభాలు అనేటివి. అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి ఒక ఇల్లు నిలవాలి అంటే మూల స్తంభాలు ఎట్లయితే అవసరమో అట్లనే ఒక దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఒక మూల స్తంభం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మిగతా స్తంభాలు మామూలుగా ఉన్నా కానీ ఒక మూల స్తంభం అనేది గట్టిగా నిలబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక మూల స్తంభాలుగా మనకు నెహ్రూ గారు ఆధునిక వీటిని కనుగొనడం చెప్పడం జరిగింది. నర్మదాను గుర్తించడం. నర్మదా మధ్యప్రదేశ్లో షుడ్ జిల్లాలో ఉన్న మైకేశ్వరంలో అమర్కంటక్ నుండి ఉద్భవించింది. ఇక్కడ నది గర్భం ఎత్తు 1051 మీటర్లు, 3468 అడుగులు. ఇక్కడ నది పడమర మరియు డౌన్ ప్రయాణిస్తుంది. అంటే మనకు అమర్కంటక్ అనేది భూమికి ఎన్ని ఎత్తుల అంటే 1000 నది గర్భాన్ని ఎత్తునికి 1051. అంటే ఏదైనా మనకు ఎత్తును రైల్వే స్టేషన్ ఎత్తైనా కానీ ఏదైనా కానీ మనకు సముద్రపు ఎత్తుతోటి మనకు ఈ యొక్క భూమి ఎత్తుని కొలవడం జరుగుతుంది. అందుకే ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లో అది సముద్రానికి ఎంత ఎత్తులో ఉందనేది రాస్తారు. అట్లే నది గర్భానికి ఎంత ఎత్తులో ఉందంటే ఇది అమర్కంటకు 1051 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ యొక్క అమర్కంటక్లో ఇది పుడుతుంది. ఇక్కడ నది పడమర డౌన్ లో ప్రవహిస్తుంది. అంటే అంత ఎత్తులో పుట్టినటువంటి ఆ నది దాటుకుంటూ అది ఎట్లా వస్తూ ఉంటుంది. దాని మార్గంలో దాదాపు 41 ప్రధాన ఉపనదులను ఎదుర్కొంటుంది. అంటే మీరు ఆలోచించుకోండి, 41 ఉపనదులు ఉన్నాయి దానికి.
తూర్పున మైకల్ శ్రేణులు, ఉత్తరాన విద్యా శ్రేణులు మరియు దక్షిణాన సాత్పురా శ్రేణులతో కూడిన మొత్తం నది పరివాహక ప్రాంతం దాదాపు 98,796 చదరపు కిలోమీటర్లు. ఈ నది మధ్యప్రదేశ్లోని యశోదాల్, మాండ్లా, జబల్పూర్, నర్సింగ్పూర్, హోషంగాబాద్, ఖాండ్వా, పశ్చిమ జిల్లాలో కిందికి పారుతుంది. ఈ నది మహారాష్ట్రలో నిగుబువా జిల్లా, దులియా జిల్లా మరియు గుజరాత్లోని బరోడా, బర్ జిల్లాల మధ్య బలీయమైన సరిహద్దును ఏర్పరుస్తుంది. వీటి మధ్యలో ఒక బలీయమైన సరిహద్దును ఈ యొక్క నది నర్మదా నది ఏర్పరుస్తుంది. బర్ జిల్లా గుండా ప్రయాణిస్తూ నది గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబేలో ముగుస్తుంది. అందువల్ల నది తప్పనిసరిగా ఒక అంతర్రాష్ట్ర వనరుగా ఉంది. ఇది 3 పొరుగున ఉన్న కానీ వివాదాస్పదమైన రాష్ట్రాలచే భాగస్వామ్యం చేయబడి ఏకగ్రీవ నిర్ణయాన్ని చేరుకోవడం అనేది కష్టతరం చేసింది. అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఇది అన్ని కలిపి ఒక వివాదాస్పదమైన రాష్ట్రాలచే భాగస్వామ్యం చేయబడిన ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసుకోవడం కష్టతరం చేస్తుంది. అంటే ఈ 3 రాష్ట్రాలలో ఇది ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఒక ఏకగ్రీవ తీర్మానానికి రావడం అనేది చాలా చాలా కష్టం మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. మార్గాన్ని గుర్తించడం పోరాటం. గుజరాత్లో 1969లో నర్మదా నీటిని వివాదాల ట్రిబ్యునల్ ముందు డ్యామ్ నిర్మించాలని తన ఆలోచన ప్రతిపాదించింది. ఆనకట్టలు మిగులు జలాలు నిర్మించిన పేద ప్రజల ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయగలవని, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, నీటిపారుదల మరియు విద్యుత్ ఉత్పత్తి అందించడమే కాకుండా ఆనకట్టలు నిర్మిస్తామని రాష్ట్రం పేర్కొంది. ఈ ప్రతిపాదనను సవాల్ చేస్తూ మేధా పాట్కర్ 6 రోజుల మార్చు నిర్వహించడం వల్ల నర్మదా లోయలో పొరుగు రాష్ట్రాల మధ్య సంఘీభావానికి అలాగే ప్రభుత్వానికి మరియు ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రత్యక్షంగా సవాల్గా ఉంటుంది. ప్రపంచ బ్యాంకు మరియు రాష్ట్రాన్ని అటువంటి ప్రాజెక్టును వెదలగాలని ప్రేరేపించడానికి నిరసనగా చిహాన్ 36 రోజుల పాటు సాగిన మార్చి నిర్వహించింది. పర్యావరణ శాస్త్రం, సామాజిక పర్యావరణ శాస్త్రంపై సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడం. గత శతాబ్దంలో గుజరాత్ ఉత్తరాన రాష్ట్రం నుండి దక్షిణ గంగా వరకు దోపిడీ గురైన గిరిజన ప్రాంతాలని అటవీ సంపత్తిలో ప్రధాన భాగాన్ని నాశనం చేసింది. అటవీ సంపత్తిలో యొక్క డ్యామ్ అనేది ఒక ప్రధానంగా అది దెబ్బతీసిందని చెప్పవచ్చు. రాజేంద్ర శర్మ 1970లో మరియు 90లో మధ్యకాలంలో రాష్ట్రీయ పశ్చిమానం విస్తరించిన అడవులు క్రమపద్ధతిలో నిర్మూలించబడ్డాయి. క్రమపద్ధతమైన మరియు వ్యవస్థీకృతమైన అటవీ నరికివేతకు దారితీసింది. రజిప్లాకు తూర్పున 60 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న అటవీ ప్రాంతం మాంద్యం అటవీ ప్రాంత వాస్తవాన్ని వారి స్థానిక ప్రాంతాల నుండి నిర్మూలించబడిన మరియు ఇప్పటివరకు విసిరివేయబడిన గిరిజన సమూహాలకు చెందింది. గల్ఫ్ గ్రామాలు మింగేయడం. గల్ఫ్ గ్రామాలు అంటే ఒక గుట్కలో ఇది గ్రామాలను మింగేసిందని చెప్పచ్చు. ఈ ఆనకట్ట అనేది ఒక బిగ్ డ్యామ్స్ అనేటివి ఒక గల్ఫింగ్ అంటే మనం కనుక ఒక మంచినీళ్ళ తర్వాత మనం తాగినట్టు ఉండాలి. ఒకసారి ఇట్లా మనం గల్ఫ్ చేసినట్టు ఇది చేసింది. ఆనకట్టలు నదిలో యొక్క సేంద్రియ సంబంధాలను, దాని జీవశాస్త్రము మరియు దాని సామాజిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎలా దెబ్బతీశాయని తెలుసు. నదిని మరియు సమాజాలను మరియు దేశంలోని సజీవ మరియు నిర్జీవ సంస్థలను సంబంధించే భౌతిక, పర్యావరణ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక మరియు భావోద్వేగాల సంబంధాల యొక్క సంక్లిష్ట అని చిరిపోతుందని అర్థం చేసుకున్నారు. వారు వృత్తులతో పాటు వివిధ వర్గాలు ఆనకట్టలు అర్థం చేసుకోవాలి. నదీ గర్భం నుండి సేకరించిన ఇసుకను తవ్వడం ద్వారా సమీప గ్రామాల్లో ఉంటూ తమ జీవితాలను గడుపుతున్న భూమిలేని కూలీలు చాలా నష్టపోతారు. నదిని పెద్ద జలాశయంగా మార్చడం వల్ల వారికి తిరిగి జీవనోపాధి ఉండదు. రిజర్వాయర్ ఇప్పుడు వారి నుండి ఇసుకను సేకరించడానికి చాలా లోతుగా ఉంటుంది. మరి రెండవది, ఈ కొత్త ఇసుకను పదే పంపింగ్ చేసినది యొక్క శాశ్వత ప్రవాహంగా శాశ్వతంగా నిలిచివేయబడుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క నదులు ఇట్లా పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇసుకను మనం తీసుకోవడానికి కుదరదు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దాని మీద చాలా మంది బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు. మా ఇంటి పక్క ఆయన ఉన్నాడు, అని ఇసుక అమ్ముకునే బతుకాడు. ఇసుక ఈ యొక్క ట్రైబల్ సెటిల్మెంట్ యొక్క మార్గాలు అయితే ఇందులో భాగంగా చాలా గిరిజన గ్రామాలు మునిగిపోతున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అనేక గిరిజన గ్రామాలు నలిగిపోతున్నాయి మరియు స్థానిక నిర్వాసితులకు ఎటువంటి రిసార్ట్ లేదు. కానీ తరచుగా నివాసయోగ్యం కాని ప్రదేశాలకు తమను తాము మార్చుకోవడం, అంటే మనకు నివాసయోగ్యం కానీ ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి హైదరాబాద్ను వదిలిపెట్టి ఎవరు పోరు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అనేది నివాసయోగ్యంగా ఉంటుందనేది అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. తమను మార్చుకోవడం. నర్మదా జల వివాదాలు ట్రిబ్యునల్ ఒప్పందం ప్రకారం ఉదాహరణకి నర్మదా నది ఒడ్డున ఉన్న మహారాష్ట్రలోని అంజర్వాన్ చిన్న గ్రామం అది ఎంపీగా స్థిరపడాలా లేదా గుజరాత్కు తిరిగి ఉండాలని నిర్ణయించుకునే హక్కును పొందింది.
అంటే అది మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉండాలా లేకపోతే గుజరాత్లో ఉండాలనేది అది అర్థం చేసుకుంది. ఎంపీ ప్రభుత్వం స్వేచ్ఛను ఎప్పటికీ ఉపయోగించలేమని పర్యవేక్షించడానికి ప్రయత్నించింది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో 190 మంది గ్రామాల కుటుంబాలను ఎస్ఎస్పి అంటే ఎస్ఎస్పి స్టే ద్వారా బలవంతంగా ఖాళీ చేస్తే అది గొప్ప పరిపాలన అవుతుందని అర్థమవుతుంది. ఈ తలనొప్పిని భరించేందుకు ఎంపీ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. ది పాలిటిక్స్ ఆఫ్ రీసెటిల్మెంట్. మధ్యప్రదేశ్లోని గిరిజన పురుషులు తమ సొంత రాష్ట్రాన్ని విడిచి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడనప్పటికీ మొత్తం గ్రామం అలా కాదు. మొత్తం పునరావాస ప్రక్రియ నుండి ప్రయోజనం పొందేందుకు మరియు ఇతరులకు ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి కొంతమంది పురుషులు ఉండొచ్చు. అంతా భావిస్కర్ వారిని మోటివేటర్ అని పిలుస్తారు. అని డోర్కు డెలివరీ చేసే ప్రతి వ్యక్తిని కమిషన్ సంపాదించింది. భావిస్కర్ గ్రామానికి యూనిట్లో పునరావాసం పొందిన దగ్గరలోని మాజీ సర్పంచ్కి అనే వ్యక్తి యొక్క కథను వివరించాడు. ఈ పునరావాస డ్రైవ్ అందరికీ లాభదాయంగా నమ్ముతారు. ఈ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ రీసెటిల్మెంట్ ఎట్లా అంటుందంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు కొంతమందిని ఉద్యమకారులను కానీ లేకుంటే వాళ్ళని న్యాయం జరగకుండా కొంతమందిని మోటివేటర్స్ని పెడతారు ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు. ఇప్పుడు టెర్రరిస్టులను పట్టుకోవాలన్నా కానీ మోటివేట్ చేస్తారు. దావుద్ అబ్రహీం గాని తమ్ముని పట్టుకున్నారు, పాపం వాడు ఏం చేసింది లేదా అంటే మోటివేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు అది చేస్తాం ఇది చేస్తావు, నీకు బంగారాన్ని ఇప్పిస్తాం అది చేస్తాం. అట్లనే రీసెటిల్మెంట్ లో కూడా ఒక గ్రామం నుంచి మీకు కదలన్న వ్యక్తిని అక్కడ మోటివేట్ ఇచ్చేసి నీకు రీసెటిల్మెంట్ ఇస్తాము, నీకు మంచి ఇల్లు ఇస్తాము, జాగిస్తాము. ఇప్పుడు ఒక చోట అలవాటు అయిన ఇంకో చోట పోలేడండి. హైదరాబాద్ లో పట్టుకోవాలనుకున్నాడు లెక్చరర్స్ గా ఇక్కడనే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కావాలి, ఇక్కడనే ప్రొఫెసర్ కావాలనుకుంటున్నాడు, పక్కన పోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఏదో నాలంటాడు తప్ప. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం కొత్త ప్రాంతాలు క్రియేటివిటీ అంటే ఇష్టం కాబట్టి నా కథ వేరే. కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఒకే చోటు ఉండాలనుకుంటున్నారు. మరి గిరిజనులు మాత్రం ఆ హక్కు లేదంటే వాళ్ళకి హక్కు ఉందని మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా వాళ్ళని మోటివేటర్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. డోర్కు డెలివరీ చేసే ప్రతి వ్యక్తి కమిషన్ సంపాదించాడు. భాస్కర్ గ్రామానికి ఒక యూనిట్గా పునరావాసం పొందిన మాజీ సర్పంచ్ అనే వ్యక్తి యొక్క కథను వివరించాడు. ఈ పునరావాస డ్రైవ్ అందరికీ లాభదాయకంగా లాభపడినట్లు నమ్మిస్తారు. అంటే ఈ పునరావాసం కింద ఏం చేస్తారు అంటే మా ఫ్రెండ్ రాంబాబు మలవరం కూడా ఈ పునరావాస బాధితుల మీద నేను చేశాను, బస్సు ఎవరు చేయలేదు, ఒక గ్రామాన్ని నిర్మించాను అని చెప్తా ఉంటాడు. ఇట్లా చాలా మంది ఈ పునరావాసం అనేది ఒక పెద్ద దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఒక పునరావాసితులు, కాందీషికులు, బెగ్గర్స్, స్ట్రీట్ హోమ్ లేని వాళ్ళు ఇదంతా భర్తలు చనిపోయి ఇదంతా ఒక రకమైనటువంటి కలామిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దీనికి మోటివేటర్స్ తయారు చేస్తారు. ఈ మోటివేటర్స్ ఏదో రకంగా అది వాళ్ళని చేయడానికి వాళ్ళు మద్దతు చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతం పరిస్థితి చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్న సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ ప్రారంభించడం. 19 సెప్టెంబర్ 17న మన ప్రధానమంత్రి మోడీ తన 67వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నర్మదా నదిపై నిర్మించిన సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ కెవాడియా వెళ్ళి ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవానికి ముందు నర్మదా ఒడ్డున పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆనకట్ట స్థానంలో పుష్పాలు సమర్పించి ప్రార్థన చేశారు. భారతదేశంలోని పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఇప్పటివరకు తగిన నీటి సరఫరా లేదని, తూర్పు ప్రాంతంలో విద్యుత్ మరియు గ్యాస్ సరఫరా కొరత ఉందని, ఇది డ్యామ్ నిర్మాణం సరిగ్గా సమర్థించిందని మోడీ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ బ్యాంకు తిరస్కరించినప్పటికీ అని అన్నారు. అంటే ఒక వరల్డ్ బ్యాంకు రిజెక్ట్ చేసిన ఇది సాధువులు సంతువులు ఎంతో మంది కూడా దీన్ని చేశారు. సామాన్య ప్రజలు కూడా డబ్బులు వేశారు ఈ యొక్క డ్యామ్ నిర్మాణానికి అని మోడీ గారు చెప్పడం అనేది ఇక్కడ కోసం చెప్పుకున్నాం. ముగింపు. నర్మదా వ్యాలీ అనేది ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేసిన అభివృద్ధి నమూనా భారతదేశం తగిందా కాదా అనేది సామాజిక పదే వాదిస్తున్నారు. ఇలాంటి డ్యాములు మన దేశంలో మాత్రమే కాదు డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తాయని వాదించారు. ఇక్కడ చాలా నిర్ణయాలు అత్యంత బ్యూరోక్రటిక్ గా దిగువ విధానాలతో తీసుకోబడతాయి. భారతదేశం ఏంటంటే బ్యూరోక్రసీ అనేది స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఇండియా. అది మనకు డ్యామ్ల విషయంలో కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దీని అర్థం ఏంటంటే మనకు డ్యామ్లు అనేటివి మొత్తం హైలీ బ్యూరోక్రటిక్. మనకి చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు, మాకు సన్యాసిరావు అని ఉండేవాడు మేము చదువుకున్న డిగ్రీ చదివేటప్పుడు. వాళ్ళ కూతురు గీత అని మా క్లాస్మేట్, అందుకని నాకు తెలుసు. వాళ్ళ నాన్న డ్యామ్ ఇంజనీర్గా ఉండేవాడు. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ నిర్మాణంలో కానీ దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ దాని మొత్తంలో కూడా ఒక హైలీ బ్యూరోక్రాటిక్ ఒక సంస్థ అనేటివి ఉంటాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ విధంగా వికేంద్రీకరణ లేనప్పుడు అభివృద్ధి ధృవీకరించబడుతుంది. తద్వారా ఒక వర్గం ఇతర ఖర్చుతో ప్రయోజనం పొందుతుంది.
ఇది బహుజనుల పేదరికానికి దారితీస్తుంది. అంటే డ్యాములు అనేటివి బహుజనుల పేదరికానికి, చూడండి ఎంత బాగా రాశాడు, ఇది బహుజనుల పేదరికానికి దారితీస్తుంది అనేది మనకు డ్యామ్ల వల్ల తెలుస్తుంది. కానీ నిన్న సింగిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్తారు అంటే, ప్రతి వాళ్ళు కేసీఆర్ కానీ ఇప్పుడున్న రేవంత్ రెడ్డి, ఇప్పుడు మూసీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు? మన రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇటు రేవంత్ రెడ్డి గారు అయినా కానీ, అటు కేసీఆర్ అయినా, అటు జగన్ అయినా కానీ, వీళ్ళు డ్యామ్ల గురించి చంద్రబాబు అయినా కానీ ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే, ఈ డ్యామ్లు అనేవి వాళ్ళకి ఏటీఎం లాగా మారిపోయాయని చెప్పొచ్చు. దాంట్లో ఎంతమంది బహుజన వర్గాలకు అది పేదరికాన్ని దారితీస్తుంది అనేది వాళ్ళకు అవసరం లేదు. వాళ్ళకి రాజకీయాలు కావాలి, వాళ్ళకి మాట్లాడాలి, వాళ్ళ టీవీ ఛానల్ రావాలి, వాళ్ళు ఇట్లా రకరకాలుగా ఒక పెద్ద ఒక విశ్వవలయం అంటారా, దాన్ని ఏమంటారో మరి, ఒక కొత్త పదాన్ని మనం దీనికి సృష్టించవలసిన అవసరం ఉంది. అంటే మొత్తం ఈ వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి ఒక మోసాలని, ఈ వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి వీటిని మనం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం అంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆ మధ్యలో డిమానిటేషన్ గురించి చెప్తూ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అండ్ లీగలైజ్డ్ ప్లండర్ అన్నాడు. ఈ డిమానిటేషన్ అన్నది అట్లే ఈ డ్యాములు కూడా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అండ్ లీగలైజ్డ్ ప్లండర్ లాగా ఒక చట్టపరంగా జనాల్ని, బహుజనుల్ని ఇది పేదరికం వైపు నెట్టి చట్టపరంగా వాళ్ళ యొక్క సంపదను హరించేది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. డ్యామ్ల మీద స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, ఆ తర్వాత అరుంధతి రాయ్, అమర్త్య సేన్, పెద్ద పెద్ద యొక్క అభివృద్ధి నమూనాలు మాట్లాడేవాళ్ళు. అసలు మావోయిస్టులు అయితే ఇది కాదు, మనకు స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ వర్సెస్ పీపుల్ స్పాన్సర్డ్ అని మూవ్మెంట్ అని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఛత్తీస్గఢ్ ఏరియాలో వాళ్ళు కొంత ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే పీపుల్స్ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ కాదు. దాంట్లో కాంట్రాక్టర్ పీపులే అందరూ వీళ్ళే ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు నాగార్జున సాగర్ కట్టడం వల్లనే కదా రామిరెడ్డి అనేవాడు, ఇప్పుడు టి సుబ్బరామిరెడ్డి అనేవాడు ఒక పెద్ద సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద హీరో అయిపోయాడు. అంటే అందరికీ ఏడు కానీ మన పుట్టినరోజు అందరికీ వాడు అభి చేస్తూ ఉంటాడు. వాడు ఏంటంటే వెన్ హీ వాజ్ నాగార్జున సాగర్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టింగ్, హీ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఇంజనీర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అది ఏ రకంగా ఉంది అనేది మనం అంటే ఇక్కడ ఒక సమాజంలో అత్యధిక జనాల పేదరికానికి దారితీస్తుంది అనేది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇది పేదరికాన్ని పారదలుస్తుందా, మన సమాజంలో అది మన వస్తువు ఉత్పత్తిని చేస్తుందా, లేకపోతే ఉన్న డబ్బులు మొత్తం డ్రైన్ చేస్తుందా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టే తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ కట్టిన దాని పగుళ్ళు వచ్చాయనేది మనకు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఇది అయితే అది మనకు అది ఏంటి, మనం ఉన్న తెలంగాణ డబ్బునంతా దాంట్లో పెడితే అది మన తెలంగాణ సమాజాన్ని దెబ్బతీసిందా, దానివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనాలు అనేది ఒక పెద్ద డిబేట్. అది మనకు ఎంతమంది ఒక ఎక్స్పర్ట్ సైంటిస్టుల గ్రూప్ కూర్చుంటే కానీ ఇది మనకు అర్థం కాదు. అంటే ఇది డ్రైనింగ్ ఆఫ్ ది సొసైటీస్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇట్స్ హెల్పింగ్ సంపద క్రియేట్ చేయడానికి. అది ఆ పొలాలలోకి నీళ్ళు పోయి ఆ పొలాలు, ఆ చిలుకలు, పంటలు బండి అది పెద్ద ఎత్తున మనకు సంపదను క్రియేట్ చేస్తుందా అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రశ్నార్థం. దాంట్లో ఎంతమంది దళిత బహుజనులు, ఎంతమంది ఎలిట్స్, దాంట్లో ఎంతమంది ఏ కులానికి, ఏ మతానికి, ఎవరికి ఉపయోగపడ్డాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ సమూహం అంటే మానవ సమాజం అంటే సమాజ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం దళితులు ఉంటారు, గిరిజనులు ఉంటారు, మైనార్టీలు ఉంటారు, ఎంతోమంది ఉంటారు. మరి వీళ్ళ ఈ బహుజన వర్గానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది బహుజనుల పేదరికాన్ని దారితీస్తుందని చాలా ఖచ్చితంగా రాయడం అనేది జరిగింది. అమితాబ్ భావిస్తారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ చాలా మంది ఇవన్నీ వాళ్ళు రాయడం అనేది జరిగింది. ఇట్లా మనం ప్రత్యామ్నాయాల వైపు తీయగలుగుతాము. అంటే మరి దీనికిసారి మీరు మన 140 కోట్ల మంది ఉన్నారు, మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, మంచినీళ్ళు కావాలి, అన్నీ కావాలి, మాట్లాడడం మామూలుగా మాట్లాడుతుంది. ప్రాక్టికల్గా ఏంటి అంటే, అందుకనే పుస్తకాల పురుగులు వేరు, అసలు సమాజం వేరు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈరోజు రాజకీయాలు కూడా నాకు చూస్తే అట్లే అనిపిస్తుంది. చదువుకున్న వాల్యూ లేదు, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి. మనం చెప్పడానికి బాగానే ఉంటాయి, చెట్లు ఉండాలి. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అంటే, వాస్తవంగా ఏమవుతుంది అంటే, ఒక సమాజాన్ని ఎదుర్కొనేటప్పుడు అంటే ఒక ఎలక్టోరల్ పాలిటిక్స్లో కానీ డెమోక్రసీలో ఏమవుతుంది అంటే, వాడు రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు తెల్లాలేసిన కానీ మనం ఓటర్లను పట్టుకోవాలి. దానికి వాడు ఏదైనా చేస్తాడు. వాడు మన డబ్బులో వ్యవహారం కానీ, లేకపోతే మన యొక్క రాజకీయాలు కానీ, లేకపోతే మన యొక్క వ్యాపార దోస్తులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇట్లా అసలు ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇది సమాజానికంటే మునుపటి కంటే దుర్బలంగా చేసిందా, లేకపోతే ఇది స్ట్రెంథెన్ చేసిందా? నన్ను అడిగితే తెలంగాణ సమాజాన్ని మనకి ఇప్పుడు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ అదైతే అది
ఒక రకంగా అది మనల్ని మునుపటి కంటే దుర్బలంగా చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. అది కట్టారు, పెద్ద పెద్ద పంపులు పెట్టారు దాంట్లో. అది దేనికి ఉపయోగపడతానండి నాకు? అంతకుముందే తెలంగాణ బాగుండేది. ఆ ఉన్న డ్యాముల్ని కొంచెం చేసేసి ప్రతి జిల్లాకు ఒక చిన్న చేసేసి అట్లాంటి కట్టినా కానీ వేరే రకంగా కట్టనేమో ఉండాల్సిందేమో. నేను గొప్పని కాదు, నాకు తెలియదు ఇవన్నీ, కానీ అట్లా ఊహిస్తున్నాను. ఒక ఊహ మాత్రంగా, ఒక రేఖ మాత్రంగా చెప్తున్నాను. ఏం జరిగింది అక్కడ? అన్ని వేలకు 1,00,00,000 రూపాయలు దాంట్లో పెట్టారు, ఆ డ్యాంలో పెట్టారు, తెలంగాణ డ్యాంలో పెట్టారు. అది ఈ రోజు ఏమవుతుంది? అది సగం డబ్బులు ఆ రాజకీయ అవినీతికి వెళ్ళిపోయింది. డ్యామ్ ఏదన్నా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్కి ఇప్పటికీ ఒక పగులు రాలేదు, అది ఇప్పట్లోనే పగులు వచ్చేసిందండి. ఇది ఎవరి డబ్బు అంటే దీనికి అరాచకత్వం కాకపోతే ఏం చెప్పండి? అంటే ఇది రాజకీయ అవినీతితో ముడిపడి ఉందండి. వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఏంటంటే రాజకీయ అవినీతి చేసేసి చేయడానికి డ్యాముల్ని వాళ్ళకి ఒక ఏటీఎం బ్యాంకుల్లాగా వాడుతున్నారు. అంటే అభివృద్ధి అంటున్నారు. ఇక్కడ అభివృద్ధికును ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక అభివృద్ధి అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక భాగం అంతే తప్ప అభివృద్ధి ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఇది కొత్తగా నేనే సూత్రీకరించాను. అభివృద్ధి అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక భాగం తప్ప అభివృద్ధి ప్రజాస్వామ్యం కాదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే అర్థం ఏంటండి? మానవ హక్కులు, సమాజము, దాని వివిధత, దాని యొక్క రూపురేఖలు అనేటివి కొత్త దీంట్లో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. కానీ ఈ రోజు మనకు ఉన్నటువంటి పాలకులు కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు ఉన్నటువంటి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి, వీళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారంటే అభివృద్ధి ప్రజాస్వామ్యం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అమర్త్య సేన్ గారు డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఫ్రీడమ్ అని ఏదో రాశారు, దాని పేరు నేను చదవలేదు. అంటే మనకు ఫ్రీడమ్ అనేది మనకు చాలా ముఖ్యమండి. నువ్వు ఎన్ని డ్యాములు కట్టావా, నువ్వు ఎంత చేసావా, అభివృద్ధి ఇంత జరిగింది, లేకుంటే జీడిపి ఇంత పెరిగింది, లేకుంటే ఇంత జరిగింది, ఇదంతా ట్రేడ్ మిల్ ప్రొడక్షన్ అని మనం ఒకటి తెలుసుకున్నాం. అక్కడ ఏంటంటే ఆ ట్రేడ్ మిల్ ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే మనం వ్యవస్థ పరిగెత్తినట్టే ఉంటుంది, కానీ పరిగెత్తాం, అక్కడనే ఉంటాం, నిలబడ్డ కాడనే ఉంటాం. మనం తెలంగాణ సమాజమైన, భారతీయ సమాజమైన, ప్రపంచ సమాజమైన నిలబడ్డ కాడనే ఉన్నది. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నట్టు మేము పరిగెత్తుతున్నాం, మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం, ప్రగతి చెందుతున్నాం. ప్రగతి లేదు, మనం లేదు. ఎందుకు లేదంటే మనకు ట్రేడ్ మిల్ ప్రొడక్షన్లో ఎంతమంది మాట్లాడుకున్నట్టు అదేమవుతుంది అంటే మీకు సంపద పెరుగుతుందండి. మిషన్లు, పెద్ద పెద్ద మిషన్లు వచ్చేసేసి సంపద పెరుగుతుంది, కానీ ఉద్యోగాలు ఏవి? దానివల్ల లేబర్ ఎంతమంది ఉద్యోగాలు బాగుపడ్డారు, ఎంతమంది బాగుపడ్డారు? ఇక్కడ మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఈ ట్రేడ్ మిల్ అంటే ఎంతమంది బాగుపడ్డారు, ఏం జరుగుతుంది, ఇదంతా అనేది కూడా ఇక్కడ మనం ఇట్లా క్రిటిక్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఈశ్వర్య గారితో మాట్లాడుతూ మనం దీన్ని చేయాలంటే ప్రకృతిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, మనం డ్యామ్లకు వ్యతిరేకంగానే ఉండాలి. మనం లక్నవరం చెరువు ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఊర్లో లక్నవరం చెరువు ఉందట, అది కాకతీయులు కట్టిన నాటి చెరువు. ఇప్పుడు మనకు నిజాం సాగర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నిజాం సాగర్ నుంచి మనకు వాటర్ రాలేదండి, మనకు గండిపేట నుంచి వాటర్ రావడం కదా. హైదరాబాద్ యొక్క చెరువులు ఏమైపోయాయి, వాటర్ బాడీస్ ఏమైపోయాయి, ఇట్లా చిన్న చిన్న వాటర్ బాడీస్ని మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఈ బిగ్ డ్యామ్స్కి మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న ప్లేస్లో ఎందుకు పాఠాలు చెప్పొద్దండి? ఒక పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలోనే ఎందుకు పాఠాలు చెప్పాలి? అందుకని నాకు ఇగ్నూ అన్న, కర్ణాటక అన్న, చిన్న చిన్న వాటిల్లో పాఠాలు చెప్పాలి. అంటే ఒకే పెద్ద, ప్రతిదీ పెద్ద, దిస్ అబ్సెషన్ విత్ బిగ్, ది అబ్సెషన్ విత్ బిగ్ హ్యాస్ డిస్ట్రాయిడ్ విత్ ది సొసైటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. పెద్ద డ్యామ్లు కావాలి అంటే పెద్ద సమాజం, నిజమే, కరెక్టే. అందుకని దాన్ని మళ్ళీ అన్ని చూసుకోవాలి కదా, దాని ముందు చిన్నవి కూడా పెట్టుకోవాలి కదా. ఈ చిన్న చిన్నవి కట్టుకున్నప్పుడు అసలు పెద్దది అవసరమే ఉండదు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనాభా ఎక్కువ ఉంది సార్, మనం డ్యాములు కట్టకపోతే ఏమైనా కుదరవు సార్ అని మీరు అనవచ్చు. నేనేమంటానంటే 4,000 డ్యాములు పెద్దవి కట్టేయకంటే 4 లక్షలు చిన్న చిన్న డ్యాములు కట్టుకోండి, అంటే ప్రకృతి బాగుపడుతుంది. అటు సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రకంగా మనం చిన్న డ్యాములని స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బ్లాక్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ లాగా స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అన్నట్టు మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. ఈ రకంగా మనము ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతుల కోసం ముందస్తు ప్రణాళికలు చేసుకోవాలి. వేలాది మంది ప్రజలు అప్పుడు ఇట్లా ముందస్తు ప్రణాళికలు ఉంటే ఏమైందంటే ఇప్పుడు మన గిరిజనులని మనము కాపాడుకునే అవకాశం ఉంది. మనకు తెలిసో తెలియదో నాకు తెలిసి మనం మోరల్గా వాళ్ళ వైపు లేదు కాబట్టి సమాజం మొత్తం పతనాల అంచుకు చేరిపోయిందని. ఇప్పుడు మనకు ఈమె రాష్ట్రపతిగా అన్నారు, ఆమె గిరిజనురాలే, కానీ ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఈ యొక్క వీటి మీద మాట్లాడినట్టు మనకు ఎక్కడ కూడా అవపడదు. ఒక
ఒక తీసుకొచ్చుకున్న నమూనాగా అక్కడ పెట్టారు. అంటే నేను క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాను కాదండి, గిరిజనురాలే కానీ ఇంతమంది మన ముందుకు ఇంతమంది గురవుతున్నారు, కానీ ఏ ఒక్కరోజు ఆమె మాట్లాడినట్టు కానీ ఆమె చేసినట్టు కానీ మనకి ఎక్కడ కానీ, మనకు రాష్ట్రపతి నుంచి కానీ ఇంటి నుంచి కానీ మనకు పెద్దగా రాదు. అంటే ఇక్కడ అర్థమైందంటే మనకు గిరిజనుల ఈ అస్తిత్వ రాజకీయాల వెనకాలో ఒక పెద్ద పెద్ద కుట్రలు జరుగుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ నేను చెప్పాలి. దాంట్లో పర్యావరణం కూడా ఆ కుట్రలో బలైపోయి ఈరోజు మనకు అసలు ఈ యొక్క పర్యావరణం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది అయినా కానీ సమాజంలో దానికి ఒక సరైనటువంటి ఉద్యమం కానీ అది లేదని చెప్పుకోవచ్చు. నిన్న మా యంగ్ స్కాలర్ సోషియాలజీ చెప్తున్నాడు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది కొన్ని 10,000 కోట్లు ఎన్నో ప్రపంచం గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులోకి ఎక్కింది హైదరాబాద్ పర్యావరణ ప్రాంతంగా పెరగాలి అనేది చెప్తా ఉంది. అదే నేను బెంగళూరు చూసుకుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బెంగళూరు సిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ గ్రీనెస్ట్ సిటీ అనిపించింది. ఎక్కడ చూసిన చెట్లు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద పార్కులు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో కూడా పెద్ద పెద్ద పార్కులు ఎందుకు ఉండకూడదండి? పెద్ద నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు, పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్కులు అవి పెడుతున్నావు కదా, వై నాట్ ఎకలాజికల్ పార్క్స్? కీప్ ఎకలాజికల్ పార్క్స్ ఇన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. నీకు అప్పుడు నీకు వేడి తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది. ఏమైనా కానీ డబ్బులు సంపాదించాలి, జనాన్ని మోసం చేయాలి, ఇదే కదా తప్ప ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ నౌ, నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు ఎందుకు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో మొత్తం కొంత భాగం ఇప్పుడు చేసేసి ఒక కొత్త పార్క్ ఎందుకు చేయకూడదు? అప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో నీకు ఇది ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది కదా. అంటే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు అనేటివి చాలా చాలా ముఖ్యము. ఇట్లా చెరువులు కాకతీయులు చెరువులు నిర్మించారు, నిజాంలు చెరువులు నిర్మించారు. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆధునిక 20వ శతాబ్దపు అంతక రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు పెద్ద డ్యామ్ల పేరున డబ్బులు సంపాదించుకున్న ఉద్దేశం, వీళ్ళేదో రాష్ట్రాలని దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందాలి. నేను అనేది చిన్న డ్యాములు చాలా ముఖ్యం, పెద్ద డ్యాములు కట్టుకుంటూ కొన్ని ఉంటే పర్వాలేదు. పూర్తిగా వ్యతిరేకమని కాదు అభివృద్ధికి. అభివృద్ధి సంక్షేమము ఇవన్నీ కూడా రెండు కూడా జరగాలి. గిరిజన సంక్షేమము ప్రధానం, ఆ తర్వాత అభివృద్ధి. అంటే మనిషి అనేవాడు ముఖ్యం. నేను ఏమంటున్నాను ఇంతకుముందు, అభివృద్ధి అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో భాగం, కానీ అభివృద్ధి ప్రజాస్వామ్యం కాదు. మానవ హక్కులు ఉంటాయి, మనిషి అనేవాడు ఉంటాడు, వికసనం ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం 20వ శతాబ్దంలో కొత్తగా మనం నిర్వర్తించాలి. మానవ మేధ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఆ మానవ మేధాను, మానవాళిని, హేతువాదాన్ని, ప్రకృతిని, పర్యావరణాన్ని, మనిషిని ఇవన్నీ కాపాడుతున్నప్పుడే మనం మొత్తంగా పర్యావరణాన్ని కూడా కాపాడుతున్నట్టయితే ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థని, మన సమాజాన్ని మునుపటి కంటే డ్యాములు బలం చేస్తున్నాయా, బలహీనం చేస్తున్నాయా అనేది ఒక పెద్ద డిబేట్గా నేను వదిలేస్తున్నాను. నేను ఏం చెప్పట్లేదు. పునరావాసం యొక్క ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతుల కోసం ఎటువంటి ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండా వేలాది మంది ప్రజలు వారి స్థానిక నుంచి నిర్మూలించబడించారు. ఒక చెట్టుని తీసేసి ఎట్లా నిర్మూలిస్తారో వాళ్ళ జీవనోపాధిని నాశనం చేశారు. ఈరోజు గిరిజనుల జీవనోపాధిని మనం నాశనం చేస్తే నాకు తెలిసి అది ఇంతింతయి వట్టుడింతయి అని చెప్పినట్టు మొత్తం సమాజాన్ని సర్వనాశనం చేస్తుందని చెప్పుకుంటూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కొత్త అంశంతో మనం కలుద్దామని చెప్తూ మరొకసారి ఒక ఫైనల్గా మనం మొదటి నుంచి ఒకసారి చూసుకుంటూ వద్దాం. మనం ఈ పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నాం? నీటి ఆధారితంగా ఎట్లా రాజకీయాలు కదలికలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయని తెలుసుకున్నాం. వివిధ ఉద్యమాలు ఎట్లా, విభిన్న వ్యూహాలు ఎట్లా చేసేది తెలుసుకున్నాం. ప్రజా సమీకరణ ఎలా జరిగిందో తెలుసుకున్నాం. స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొదట్లో ఎట్లా ఉండేది, తర్వాత ఎట్లా జరిగాయని తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత అవి ఎట్లా పెరిగాయి, బక్రానంగల్ డ్యామ్ పై ఎట్లా నెహ్రూ గారు మొదలుపెట్టారు, నర్మదాను గుర్తించడం ఇవన్నీ ఏం జరిగాయి, అతను మార్గాన్ని గుర్తించడం ఇవన్నీ జరిగాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా పర్యావరణ శాస్త్రం, సామాజిక శాస్త్రం యొక్క సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రభావాన్ని అంచనా వేసాము. అంటే ఇది ఎంత సమాజాన్ని దెబ్బతీస్తుంది అనేది, ఇది ఎట్లా గ్రామాలను మింగేస్తుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ట్రైబల్ సెటిల్మెంట్ మార్గాలు ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ప్రారంభించాలి చూశాం. ముగింపుగా మొత్తం అసలు ఈ యొక్క డ్యాములు అనేవి మంచిగా ఇవి సమాజాన్ని ఎంతమంది కంటే బలంగా చేస్తున్నాయా, దుర్బలంగా చేస్తున్నాయా అనేది తెలుసుకున్నాము. దీన్ని మరింత చర్చ అవసరం అని చెప్తూ నా వాక్యంగా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, అభివృద్ధి అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో భాగమే, కానీ అభివృద్ధి ప్రజాస్వామ్యం కాదనేది చెప్తూ, దీంట్లో మనిషి ముఖ్యమే, ప్రకృతి ముఖ్యమే, రెండింటిని సమానంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి, రెండు కళ్ళలాగా తీసుకోవాల్సినటువంటి
అవసరం ఉంది. మనిషి ఉంటేనే కదా మిగతా ఉండేటి. దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ మానవ కేంద్రంగా అభివృద్ధి జరగాలి తప్ప అభివృద్ధి కేంద్రంగా మానవుని దహనం చేయడం అనేది అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచిది కాదని చెప్తూ ఒక కొత్త మానవ సమాజము, ఒక మానవీయ సమాజం కావాలని కోరుకుంటూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. మరో పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అక్కడ సెలవు.
পূজা চলি আছে। Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is contribution of Western philosophers of Unit 8. যোনটো যাৰ নাম হৈছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফাৰ্ছ, অৰ্থাৎ আমাৰ দাৰ্শনিকসকলৰ আমাৰ যিমান আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ দাৰ্শনিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা জগতত অৱদান, আমি সেইখিনি এই গোটেই চেপ্টাৰটোত আমি পঢ়িম। তাৰ আৰম্ভণিতে আছে প্লেটো। আমি প্লেটোৰ দৰ্শন, জন ডিভিৰ দাৰ্শনিক মতামত, আৰু আমি যিমানখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফাৰ্ছ আছে আমি চিন্তাবিদ তেখেতসকলৰ আমি পঢ়িম। আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো ফিলচফাৰ, যোনজন ফিলচফাৰ আমি পঢ়িম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, তেখেত হৈছে প্লেটো, যাৰ 427 BC to 347 BC। প্লেটো এজন, আমি চবেই জানো তেখেত এজন মহান দাৰ্শনিক আছিলে, পণ্ডিত আছিলে, শিক্ষাবিদ আছিলে অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনিষ্ট আছিলে, আৰু এজন তেওঁ গ্ৰেট থিংকাৰো আছিলে অৰ্থাৎ চিন্তাবিদো আছিলে। তেওঁ আদৰ্শবাদ যিমানখিনি চিন্তা বিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰথম আমি যাক আমি প্ৰতিষ্ঠাপকসকলৰ মাজৰ এজন আছিলে, অৰ্থাৎ আইডিয়েলিষ্ট যাক কয়। আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকৰ যিমানখিনি চিন্তা অনুসৰি মন আৰু আত্মা হৈছে চূড়ান্ত সত্য বা বাস্তৱ, আৰু আমি যিমানখিনি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আমি সৃষ্টি হৈছে তেখেত সেয়া মনৰ এটা প্ৰতিফলন বুলি কয়। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে মানুহৰ মন হৈছে জীৱনৰ এটা সৰ্বোচ্চ উপাদান, আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ইয়াৰ চূড়ান্ত প্ৰকৃতি বা ৰূপত আমি সদায় পদাৰ্থৰে ইয়াৰ গঠিত নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি লিখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা আমি যিমান ধৰণৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা পেঞ্চিল, আমি এইবোৰ সামগ্ৰী নহয়, ই কেৱল সামগ্ৰী যেনহে লাগে, তেনেকুৱা। এতিয়া আমি যেতিয়া কনচেপ্ট এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু লক্ষ্যৰ প্লেটো অনুসৰি কেনেকুৱা আছিলে, আমি এইখিনি এতিয়া পঢ়োঁ। আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ ওপৰত প্লেটোৰ ধাৰণাবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে যিকোনো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতি হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হয়, আৰু ভাল শিক্ষাই সদায় দক্ষ নাগৰিকসকলৰ ভাল চৰিত্ৰই সদায় আমাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাক সক্ষম কৰি তোলে। আৰু শিক্ষাৰ দ্বাৰাই তেওঁ বুজাইছিল যে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ, যাৰ দ্বাৰাই আমাৰ নৈতিকতাৰ বিকাশ হয়, ভাল আমাৰ অভ্যাসৰ জৰিয়তেও হয়। তাৰ লগতে প্লেটোৰ ধাৰণাবোৰ তেওঁৰ দ্বাৰা এখন বিদ্যালয়ৰ চেষ্টা আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, যিটো তেওঁ এই উদ্দেশ্যৰ বাবে সদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। এই বিদ্যালয়খনক আমি একাডেমি বুলিও কোৱা হৈছিলে। তাৰ লগতে তেওঁ শিক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নীতি বিশ্বাস কৰিছিলে, এইটোও হয়। তেওঁ সেই একাডেমিত আমি শিক্ষকতা বিষয় হিচাপে দৰ্শন, সংগীত, গণিত, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞানৰ তেওঁ অন্তৰ্ভুক্তও কৰিছিলে। প্লেটোৰ দৰ্শন সদায় আদৰ্শবাদী হয়, অৰ্থাৎ আইডিয়েলিষ্ট হয়। আমি জানো প্লেটো ৱাজ এ গ্ৰেট আইডিয়েলিষ্ট। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে বাস্তৱ পৃথিৱীখন কেৱল আমি ধাৰণাবোৰৰ পৃথিৱীহে হয়, কেৱল ধাৰণাবোৰহে সঁচা। আমি যিমানখিনি আমাৰ ভৌতিক পৃথিৱী আছে, তাৰ ধাৰণাৰ ওপৰত তেওঁ আধাৰিত আছিলে। কেৱল ব্ৰহ্মা বা ঈশ্বৰ সঁচা আৰু সম্পূৰ্ণ, আৰু পৃথিৱীখনৰ এটা পৌৰাণিক কাহিনী, আৰু বাকী যিমানবোৰ সকলোবোৰ আমাৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ যায়। ধাৰণাবোৰ সদায় চিৰন্তন হয়, নিখুঁত হয়, আৰু আমাৰ যিমানখিনি অপৰিৱৰ্তনীয়, আমাৰ যিমানখিনি আৰু চিৰস্থায়ীও আমি ক'ব পৰা যায়। প্লেটোৰ আদৰ্শবাদী যিমানখিনি চিন্তা অনুসৰি তেখেতে কৈছিলে কি যে দুখন পৃথিৱী আছে, ধাৰণা পৃথিৱী আৰু ভৌতিক পৃথিৱী, আৰু যিবোৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ সদায় আমি অনুভৱ আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই ভৌতিক পৃথিৱীখনে
আমাৰ অস্থায়ী আৰু কেৱল ইন্দ্ৰিয় বা ধাৰণাৰ জৰিয়তে আমি সদায় আকৃতি দিয়া যেন পাওঁ বা আকৃতি দিয়া হয় ইন্দ্ৰিয়ৰ পৃথিৱীখন সদায় আমি আমাৰ ধ্বংসযোগ্য আৰু সময় আৰু স্থান আৰু অনুসৰিও আমাৰ বিদ্যমান হৈ পৰে তেওঁৰ মতে জ্ঞান আৰু নৈতিকতাই এই দুয়োটাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে শিক্ষা হৈছে সত্য ঈশ্বৰ আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ এক আমি অৰ্থ দিওঁ সুজুলি বুলি ক'ব পাৰো বা যাক আমি সত্যম শিৱম আৰু সুন্দৰম বুলিও আমি ক'ব পাৰো আৰু এটা তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা দিছিলে শিক্ষাৰ জৰিয়তে কি যে আত্ম উপলব্ধি যাক আমি অৰ্থাৎ সেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি কওঁ ইংৰাজীত এইটো শিক্ষকসকলৰ কৰ্তব্য যে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এনে এটা ক্ষমতা বিকাশ কৰে যে তেওঁলোকে সত্য বা বাস্তৱতা বা ঈশ্বৰক আমি সদায় আমি স্ব উপলব্ধি যাক আমি সেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে সত্য সৌন্দৰ্য আৰু যাক আমি মংগলময়ৰ আমি যাক খেতি বুলি কওঁ প্লেটোৰ দিয়া শিক্ষাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হৈছে সত্য ঈশ্বৰ আৰু সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ ওপৰত বিশ্বাসো সৃষ্টি কৰা যায় শিক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এনে এটা পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত সৌন্দৰ্যক সদায় আমি ভাল পাবলৈ আৰু আমাৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ আমাক শিকে যি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি প্ৰেমলৈ আমি যিমানখিনি বিকাশিত হ'ব লাগিব সেইখিনিতো কয় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ওপৰত বিকাশৰ ওপৰতো কয় তেওঁ সদায় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক আৰু নৈতিক যিমানখিনি আমাৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেইখিনিৰ লগত আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যৰ বিকাশৰো সদায় প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰোপ কৰে আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ওপৰতো কয় শিক্ষাৰ জৰিয়তে সদায় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি একত্ৰিত আমাৰ যিমানখিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশিত কৰিব লাগে বুলি কয় ভাল অভ্যাস আৰু চৰিত্ৰ বিকাশো আমি সদায় ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ এটা আমি অংশ বুলি আমি ধৰিব পাৰো ভাল নাগৰিকত্বৰ গুণাগুণ মানে আমি কেনেকে আমাৰ মাজত ভাল নাগৰিকত্বৰ গুণাগুণ বিকাশিত কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ আমি কেনেকে হাউ টু বি এ গুড চিটিজেনশ্বিপ অৰ হাউ টু ইনকালকেট দ্য কোৱালিটিজ অফ এ গুড চিটিজেন এই বস্তুখিনি আমি কৰিব পাৰো তেখেতে প্লেটোই কৈছিলে যে শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এনে গুণাগুণ আমি বিকাশিত কৰিব লাগে য'ত তেওঁলোকে সদায় এখন সামাজিকভাৱে আমি যেতিয়া আমি কওঁ কি যে সমাজত যুঁজিবলৈ অৰ্থাৎ উপযোগী নাগৰিক হ'বলৈ যাতে সক্ষম কৰি তোলে তেওঁলোকক সদায় আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ ভূমিকা অনুসৰি সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ সদায় সক্ষম হ'ব লাগে তেওঁলোকে সদায় সহনাগৰিকসকলৰ সৈতে মিলি ৰাখি জীয়াই থকা উচিত আমি যে কওঁ মিলা প্ৰীতি কৰি চলা এই মিলা প্ৰীতি কৰি চলাটোৱে বুজায় অৰ্থাৎ আমি যোনখন সমাজত থাকো আমি সদায় আমাৰ ওচৰৰ নাগৰিক আমাৰ সদায় ওচৰৰ মানুহখিনি আমি কেনেকৈ থাকিব লাগে যাক আমি এছিমিলেশ্যন বুলি কওঁ আমি মিলা প্ৰীতি কৰি উইথ কোঅপাৰেশ্যন কোঅৰ্ডিনেশ্যন এই গোটেইখিনিৰ মাজত আমাক সেই কোৱালিটিজটো এখন সমাজত থাকিবলৈ আমাক লাগে তাৰপিছত প্লেটোৱে কৈছিলে বিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰা আৰু মানৱ জীৱনত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সন্তুলনৰ স্থাপন কৰাটোও কৈছিলে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিমানখিনি আমাৰ বিবাদ চিনাক্তকৰণৰ আৰু যিমানখিনি আমাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তুত কৰা আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ এটা আমি সন্তুষ্টিৰে জীয়াই থাকিবলৈ জীৱনত কিছুমান আমাৰ সন্তুলন স্থাপন কৰাটো উচিত হয় আৰু এজন শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে বিৰোধী যিমান যেনেকুৱাই পৰিস্থিতি নহওক কিয় কাম কৰিবলৈ সদায় আমাক সক্ষম হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে প্লেটোই যে ৰাজ্যৰ বাবে ৰাজ্যত
একতা গঢ়ি তোলা, যাক আমি ইউনিটি বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ আমি যদি কিবা এটা আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰোঁ, অৰ্থাৎ চবে মিলি একেলগে একতাত হ'ব লাগিব। ইউনিটিয়ে য'ত নাই, তেনেহ'লে অবভিয়াছলি আমাৰ লক্ষ্যত আমি লক্ষ্য এচিভ কৰাটো আমাৰ টান হৈ যায়। অৰ্থাৎ গ'ল এচিভ কৰাটো এইটো আমি চব ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ। অৰ্থাৎ প্লেটৰ মতে শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিকাশ। আমি কেনেকৈ ৰাজ্যখন, ষ্টেটখন কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে। সেয়েহে ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰিবলৈ সদায় সাজু থাকিব লাগে। চেলফিছ যোনখিনি নেচাৰ বুলি থাকে, সেইখিনি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সদায় আমি আমি ত্যাগ কৰিবলৈ সদায় সাজু কৰিব লাগে, যাক আমি চেক্ৰিফাইচ বুলি কওঁ। ৰাজ্যৰ একতা সদায় সৰ্বোচ্চ গুণ থাকে। শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুভূতি আৰু মূল্যবোধ বিকশিত হ'লে কৰাটো উচিত। ইয়াৰ মতে শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বাৰু কেনে, প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন বুলি যাক কওঁ। আহকচোন চাওঁ। প্লেটৰ মতে আমি সদায় বুদ্ধি প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা উপহাৰ প্ৰাপ্ত হয়, আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ বুদ্ধিৰ ওপৰত সদায় নিৰ্ভৰ কৰি ব্যক্তিসকলৰ দাৰ্শনিক বা আমাৰ পণ্ডিত বা আমাৰ সৈনিক বা আমাৰ যিমানখিনি যুদ্ধতা বিভক্ত আমাৰ যিমানখিনি কৰিব পাৰি, যিসকল সাহসী আৰু শক্তিশালী আৰু যুদ্ধত প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰি, আৰু আন যিমানখিনি আমাৰ শ্ৰমিকসকল আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগে, যিসকলে কঠোৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰে। প্লেটোৱে মানুহক সদায় ক্ৰমান্বয়ে 3 প্ৰকাৰ অৰ্থ কয়: সোণ, ৰূপ আৰু তামধাতুত এই শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিছে। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিক্ষাদানৰ হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ প্ৰকৃতি আমি সদায় উন্নতি কৰিব পৰা যায়। যোনখন পাঠ্যক্ৰম কাৰিকুলাম তেওঁ কৈছিলে প্লেটোৰ ইয়াত দিয়া অনুসৰি শিক্ষাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰৰ পাঠ্যক্ৰম পৰামৰ্শ দিছিলে। প্ৰথম পৰামৰ্শ দিছিলে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা, অৰ্থাৎ আমি প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন বুলি যাক কওঁ, জন্মৰ পৰা 6 বছৰলৈ। শিক্ষাৰ এই সময়খিনিত আৰু 2টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে শৈশৱকাল, যাক জন্মৰ পৰা 3 বছৰলৈ, আৰু এই সময়ছোৱাত শিশুৰ সঠিক প্ৰতিপালনৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত হয়। শিশুটোক আমি যিমানখিনি আমি খাদ্য আৰু সুখী পৰিৱেশত প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে সেই শিশুটো সুখী আৰু স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিলৈ বৃদ্ধি হয়। নেক্সটটো হৈছে নাৰ্চাৰী, 4 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈ। এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৰ কল্পনা আৰু বিকশিত কৰিব লাগে। নৈতিক মূল্যবোধ আৰু পৌৰাণিক কাহিনীটোৰ সৈতে ভাল অভ্যাস আৰু চৰিত্ৰ বিকাশৰ বাবে আমি শিশুসকলক সদায় আমি ক'ব লাগে। আৰু শব্দ, শৰীৰ আৰু মনৰ অধিক বিকাশ হ'ব লাগে। শব্দ, শৰীৰ, মনৰ, যাক আমি কওঁ কি যে আমাৰ বডিলি বা আমাৰ যোনটো মন, তেনেকুৱা সত্য, ঈশ্বৰ আৰু সৌন্দৰ্যৰ মূল্যবোধৰ বিকাশ সেই পৰ্যায়ত আৰম্ভ হোৱা উচিত। সত্য, ঈশ্বৰ আৰু সৌন্দৰ্যৰ আমাৰ সদায় কি হ'ব লাগে, মূল্যবোধৰ বিকাশ এই পৰ্যায়তে আৰম্ভ হোৱাটো উচিত হয়। মাক এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষক, কিয়নো এই পৰ্যায়ত ঘৰটো শিশুটোৰ বাবে মুখ্য শিক্ষাৰ স্থান হয়। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা। তেওঁ শিক্ষাৰ এই পৰ্যায়টোক 2টা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা, সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ 13 বছৰলৈ থাকে, আৰু এই সময়ছোৱাত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ পৃথক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নেক্সটটো হ'ল শাৰীৰিক শিক্ষা।
সংগীত, ধৰ্ম, নৈতিক শিক্ষা আৰু গণিত আৰু পৰ্যাপ্ত শিক্ষা শিকোৱাটো উচিত হয়। সংগীত, শাৰীৰিক শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা সন্তুষ্টি ব্যক্তিত্বৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক আৰু আৱেগিক মাত্ৰা আমি সদায় বিকাশ কৰিব লাগে। আৰু মধ্য শিক্ষা, যাক আমি 13ৰ পৰা 16 বছৰলৈ কওঁ, এই পৰ্যায়ত কি হয়, আমি অধীনত শিক্ষাই মধ্য শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব লাগে। গান, সংগীত, কবিতা আৰু গণিতো শিকোৱাটো উচিত হয়। আৰু এই পৰ্যায়ত শিশুসকলৰ সদায় আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ যিমানখিনি নীতি আছে সেই নীতিখিনি আৰু কঠিন বিষয়বোৰ বুজিব পৰা হ'ব লাগে। আৰু তাৰ লগত ই উচ্চ শিক্ষাৰ আধাৰো গঠন কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ৰাজ্য, ৰাষ্ট্ৰৰ ভাল নাগৰিকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দেশপ্ৰেমৰ পৰিপূৰ্ণ নৈতিকতা কৰে। ধৰ্ম আৰু সাহিত্যত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লগাটো উচিত হয়। আমাৰ যিমানখিনি শৈলী বা যুদ্ধ শিক্ষা পৰ্যায় 16 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈ কৰা যায়, আৰু এই পৰ্যায়টো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 16 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শৰীৰ শক্তিশালী আৰু স্বাস্থ্যৱান কৰাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে ক্ৰীড়া, ব্যায়াম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যযুদ্ধত আমি অংশগ্ৰহণ ইত্যাদি আমি যিমানখিনি উৎসাহিত কৰাটো উচিত হয়। তাৰপিছত 18 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈ এই সময়ছোৱাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যুদ্ধৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগে। ঘোঁৰা চালনা, অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰক, দক্ষতা আৰু যুদ্ধৰ অন্যান্য কৌশল শিকাব লাগে, যাতে প্ৰয়োজনৰ সময়ত ৰাজ্যখনে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। তেওঁ লগতে পৰামৰ্শ দিছিল যে যুদ্ধ শিক্ষাৰ লগতে সাধাৰণ শিক্ষা পৰিহাৰ কৰিব লাগে, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত সদায় যাতে গুৰুত্ব দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ উচ্চ শিক্ষা 20ৰ পৰা 35 বছৰলৈ এই পৰ্যায়টো আমি দুটা ভাগত আমি সদায় বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষা 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈ উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ব্যৱস্থা তেওঁৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল, যাক আমি এতিয়াৰ দিনত এন্ট্ৰেন্স বুলি কওঁ। যিসকলে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত যোগ্যতা অৰ্জন কৰে তেওঁলোকক উচ্চ শিক্ষাত নামভৰ্তি কৰাব লাগে, আৰু যিসকলে যোগ্যতা অৰ্জন নকৰে তেওঁলোকক আমি ৰাজহুৱা সেৱাত সদায় নিয়োজিত কৰিব লাগে, যাক আমি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ বুলি কওঁ। তেওঁ উচ্চ শিক্ষাত গণিত আৰু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। আমি যেতিয়া উচ্চ শিক্ষা যাব পাওঁ তেতিয়া আমি সদায় গণিতত আৰু মেথছ আৰু ছায়েন্সত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে। আৰু এই পৰ্যায়ত আমি সদায় শিক্ষাৰ লক্ষ্য, জ্ঞান আৰু নান্দনিক বোধ আমি আহৰণ কৰাটো উচিত হয়। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিক্ষাৰ্থীসকলে এই পৰ্যায়ত যুক্তি, অনুশীলন আৰু বিজ্ঞানৰ একত্ৰীকৰণৰ সামৰ্থ্য বিকাশ কৰিব লাগিব। উচ্চ শিক্ষাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে 30 বছৰৰ পৰা 35 বছৰলৈ প্লেটোৱে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ বাবে এই পৰ্যায়টো ৰাখিছিলে, যিমানখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ আছিল বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ্ছ আছিলে। এই পৰ্যায়ত প্ৰৱেশত আমি প্ৰৱেশ পৰীক্ষাও কৰিব লাগিব। যিসকলে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকক এই পৰ্যায়ত আমি সদায় নামভৰ্তি কৰা হৈছিলে, আৰু যিসকলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক আমি ৰাজ্যখনৰ কনিষ্ঠ আমি প্ৰশাসনিক পদত মিলাই দিয়া হৈছিলে। আমাৰ যিমানখিনি প্ৰশাসনিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আমাৰ ছাৰ্ভিচ আছিলে সেইখিনিত দিয়া হৈছিলে। দৰ্শনৰ লগতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু আইনো অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে।
দৰ্শনৰ লগতে ফিলচফিৰ লগত পলিটিকেল চায়েন্সৰ লগত ল। এই পৰ্যায়টো আছিল যে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বোচ্চ পদৰ বাবে আমি দক্ষ প্ৰশাসক প্ৰস্তুত কৰা। আমি যেতিয়া এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সামবিলাক দিওঁ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ দিওঁ, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এইটোত বনোৱা গৈছিলে। পেছাদাৰী শিক্ষা ৩৫ বছৰৰ পৰা ৫০ বছৰলৈ। প্লেটোৱে এই পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ পেছাদাৰী শিক্ষা হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল। এই সময়ছোৱাখিনিত নাগৰিকসকলৰ প্ৰশাসক আৰু যিমানখিনি শাসক হিচাপে কাম কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ দক্ষও লগতে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব লয়। তেওঁলোকক ৰাজ্য আৰু সমাজৰ নেতা হিচাপে তাৰপিছত যিমানখিনি ৫০ বছৰৰ বয়সৰ পিছত তেওঁলোকক নিয়মীয়াভাৱে সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয়। তেওঁলোকক এতিয়া আত্ম-উপলব্ধিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা লিপ্ত হয়, কিন্তু পৰামৰ্শদাতা হিচাপে তেওঁলোকৰ সেৱা প্ৰদান কৰি থাকে। মহিলাৰ বাবে শিক্ষা, যাক আমি ৱমেন এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, তেওঁ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ কৰা নাছিলে। সেয়েহে তেওঁ মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ পৰামৰ্শ দিয়া নাছিলে। কিন্তু তেওঁ মহিলাসকলৰ পুৰুষতকৈ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল বুলি বিবেচনা কৰিছিলে। তেওঁৰ দ্য ৰিপাব্লিক নামৰ কিতাপখনত লিখিছিল যে মহিলা আৰু পুৰুষ দুয়ো ৰাজ্যক সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম, কিন্তু শাৰীৰিক শক্তিতকৈ পুৰুষতকৈ মহিলা তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল। এই ৰিপাব্লিক কিতাপখন, এতিয়া পৰীক্ষাত আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আহে কি যে দ্য ৰিপাব্লিক কিতাপখন, দ্য ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিলে? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰৰ ল'ৰা-ছোৱালী কি হয়, উত্তৰ দিব নোৱাৰে, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছত আহে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি কিছুমান বস্তু আমি কি কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কি যে আমি বস্তুবোৰ আমি কেনেকৈ আমি হাইলাইট কৰোঁ, ঠিক আছে? আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব কি যে এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে এতিয়া দ্য ৰিপাব্লিক, হয়নে? এতিয়া এই দ্য ৰিপাব্লিকখন আমি কোনে লিখিছিলে বুলি যদি আমি কওঁ, এতিয়া যদি মই লিখি দিওঁ দ্য ৰিপাব্লিক, ঠিক আছে, দ্য ৰিপাব্লিক, দ্য ৰিপাব্লিক। এতিয়া দ্য ৰিপাব্লিকখন কোনে লিখিছিলে বুলি যদি আহে, কোনো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু সেইটো বেয়া আমাৰ প্ৰব্লেম। এইটো হৈছিলে প্লেটো, ঠিক আছে? চ' প্লেটো লিখিছিলে, ডোন্ট ফৰগেট। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে কি যে তেওঁ ৰিপাব্লিক নামৰ কিতাপখনতে কিন্তু কৈছিলে কি যে ৱমেন মানে মাইকী মানুহবোৰ কি হৈছে দুৰ্বল মেনতছে, মেন বেছি পাৱাৰফুল। এইটো হয় জানো? ডু ইউ একচেপ্ট? আমি একচেপ্ট কৰোঁ নেকি? নকৰোঁ নহয়। কিয় হ'ব বোলো ন? আমি যিহেতু আজিকালি সেই দিন নাই, ঠিক আছে? আজিকালি চব ফালে চব সমানভাৱে এতিয়া ফেমিনিষ্ট এজেঞ্চিয়ে কি কৰিব, আমাক এই কথাটোত ধৰিব কি যে এনেকৈ কিয় কৈছিলে, ৱাই, ঠিক আছে? অ'কে অৰ নট? চ' দ্য ৰিপাব্লিক নামৰ কিতাপখনত দেখিছিল যে মহিলা আৰু পুৰুষ কি হয়, মহিলাবোৰ লেছ পাৱাৰফুল বুলি কৈছিলে শাৰীৰিকভাৱে। মানে নাৰীসকল পুৰুষতকৈ তুলনামূলকভাৱে অলপ দুৰ্বল বুলি কৈছিলে। কোনে কৈছিলে? কিন্তু প্লেটো দেই, আমি এইটো কথা মনত ৰাখিম। পাৰ্থক্য কেৱল পৰিমাণত হয়, ঠিক আছে? গুণগত মানদণ্ডত নহয় কিন্তু দেই, কোৱালিটিত কোৱা নাই। তেওঁ জাষ্ট কেৱল এটা পৰিমাণতহে পাৰ্থক্য কৰিছে। তেওঁ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দুয়োৰে
বাবে এক শিক্ষাৰ পৰামৰ্শ দিছিল কি যে একটাই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে তেওঁ কৈছিল যে মহিলাসকলৰ ৰাজ্যৰ যিকোনো প্ৰশাসনিক পদৰ বাবে বাছনি কৰিব পাৰি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্কবিলাকোতো কৰিব পাৰি মহিলাসকলক আমি সদায় উদ্যোগী হিচাপে আমি মোটিভেট কৰিব লাগে যুদ্ধ দাৰ্শনিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষা তাৰ লগতে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰশিক্ষণৰ লগতে কি কৰিব লাগে প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোকক সংগীত শাৰীৰিক শিক্ষা ৰাজনীতি বিজ্ঞান কলা আৰু শিল্প আদিও শিকোৱা উচিত এই গোটেইখিনি আমি কি কৰিব লাগে শিকাব লাগে সেইবোৰ কেৱল ঘৰুৱা কামতহে সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে অকল ঘৰুৱা কাম জানা সেইটো হ'লেই নহ'ব you have to be very readily active in terms of singing আমি গান গায়ো থাকিব লাগিব আমাক ফিজিক্যাল এডুকেশ্যনো লাগিব অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষা আমাক ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানো লাগিব পলিটিকেল সায়েন্সও লাগিব আৰ্টও লাগিব কলাও লাগিব ক্ৰিয়েটিভিটিও লাগিব আমাক এইবোৰ আমি শিকোৱাটো উচিত হয় সেইবোৰ কেৱল ঘৰুৱা কামতে সীমাবদ্ধ নহয় সেইবোৰ আমি খালি অকল ঘৰুৱা বুলিয়ে নহয় ঠিক আছে নেক্সট যোনটো প্লেটৰ মতে মেথডছ অফ টিচিং মানে শিক্ষণৰ পদ্ধতিসমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে প্লেটৰ মতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে জ্ঞানৰ এক অন্বেষণ ঠিক আছে জ্ঞানৰ এটা হয় সেয়েহে শিক্ষাদানৰ যিমানখিনি আমাৰ পদ্ধতি আছে এই উদ্দেশ্যৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব লাগে প্লেটৰ শিক্ষা মুখ্য বিষয় হৈছে বুদ্ধি আমাৰ জীৱীসকলৰ মাজত যুক্তি বা বিতৰ্ক বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজত আমাৰ যুক্তি বা বিতৰ্ক গতিকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতিবোৰ হৈছে হ'ল আমাৰ যিমানখিনি যুক্তিৰ পদ্ধতি আমি যাক যুক্তি বুলি কওঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেকে ৰিজনিং বুলি যাক কয় সেইটোৱে দ্বিতীয় পদ্ধতি তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি হৈছে প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ সেশ্যনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেথড বুলি কৈছে এই পদ্ধতিটোক আমি কি বুলি কোনে আৰম্ভ কৰিছিল আকৌ সক্ৰেটিছে আৰম্ভ কৰিছিল দেই কুৱেশ্যন এনচাৰ মেথডটো আমি যদি চাওঁ who has started the question answer it is the Socrates okay Socrates এই মেথডটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে Socrates ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ তিনটা স্তৰ আছে এটা হৈছে উদাহৰণ সংজ্ঞা আৰু ফলাফল উদাহৰণক আমি কি বুলি কওঁ এক্সাম্পল বুলি কওঁ তাৰপিছত আমি সংজ্ঞাক আমি কি বুলি কওঁ সংজ্ঞাক আমি কওঁ ডেফিনিশ্যন আৰু আমি ফলাফল ৰিজাল্ট ঠিক আছে ওকে তো এই তিনটাক আমি কি বুলি কওঁ এই তিনটা স্তৰ ওকে এই তিনটা আমি কি বুলি কওঁ স্তৰ এই তিনটা স্তৰ উদাহৰণ সংজ্ঞাৰ ফলাফলক ক'ব পাৰো বা আমি ব্যাখ্যাও ক'ব পাৰো দেই ব্যাখ্যা মানে এক্সপ্লেনেশ্যন সো উদাহৰণতে আচলতে আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত সাধাৰণ আমাৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ সদায় আৰম্ভ হয় সো সেইটোৱে ওকে সো আমি যেতিয়া কওঁ উদাহৰণটো আলোচনাৰ পৰা আৰম্ভ হয় সদায় তাৰ পিছত সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবোৰ স্থিৰ কৰা হয় আৰু শেষত ফলাফল বা ব্যাখ্যা কৰা হয় তৃতীয় পদ্ধতি হৈছে আলোচনাৰ পদ্ধতি এইটো উচ্চ শিক্ষাত শিক্ষাদানৰ এটা জনপ্ৰিয় পদ্ধতি হৈ পৰিছিল আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ উপৰোক্তবোৰৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছিলে
তেওঁ অনুকৰণ পদ্ধতি কাহিনী কোৱা আৰু স্ব অধ্যয়নৰ পদ্ধতি পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু তাৰ লগতে আমি ক'ব পাৰো যে এইখিনি যোনখিনি আছে জিন জাকেছ ৰুছো আমি এইখিনি আমি বুজি পালো নহয় তৃতীয় পদ্ধতি হৈছে আলোচনা পদ্ধতি এই বস্তুখিনি আমি আৰু এটা চাম এতিয়া আৰু এটা তেওঁৰ মেথড ইউজ কৰিছিলে আলোচনা আমি যাক আলোচনাটোক আমি কি বুলি কওঁ যদি ইয়াতে কাবাৰ কমেন্ট সেকশন খোলা আছে বুজি নাপালে বা এনি ডাউট থাকিলে ক'ব পাৰে ডিসকাশন ঠিক আছে সো আলোচনাটোক আমি কি বুলি কওঁ ডিসকাশন সেশন এই আলোচনা কৰা কৈছে আৰু এইটো উচ্চ শিক্ষাত শিক্ষাদানৰ এক জনপ্ৰিয় পদ্ধতি এটা খুব ফেমাস পদ্ধতি দেই আৰু আমি ইয়াৰ উপৰিও আমি কি ক'ব পাৰো অনুকৰণ পদ্ধতি অনুকৰণ মানে কি কোৱা বুজায় ইমিটেশন কাহিনী কোৱা ষ্টৰী টেলিং আৰু স্ব অধ্যয়ন ৰিসাৰ্চ ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিসকাশন কলো তাৰ পিছত imitation তাৰ পিছত কাহিনী কোৱা হেতু হৈছে আমাৰ ষ্টৰী টেলিং হৈছে আৰু ৰিসাৰ্চ self research দেই research is always self only so no need to write the self well so this slide is clear এই পদ্ধতিটোত ইয়াৰ উদাহৰণ কৰা গৈছিলে তাৰ পিছত আমাৰ এখিনি কৰা গৈছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছা now come to the next part Jean Jacques Rousseau ঠিক আছে Rousseau আমি খুব নামটো শুনা পাও ঠিক আছে এই ইয়াৰটো born in the year 1712 এটো DOB আৰু DOD date of death 1778 so is 12 to plus 78 ole what he has contribution in the field of education let's see now let's play the game okay so Rousseau এটা অর্থাৎ famous definition ঠিক আছে আমি সাম এটা famous definition খুব বেশি famous Rousseau এটা definition আৰু and who is he is Rousseau okay Rousseau হয় ঠিক আছে so Rousseau আছিলে সকলোবোৰ কি ভাল কিয়নো ই প্ৰকৃতিৰ লেখকৰ হাতৰ পৰা আহে কিন্তু মানুহৰ হাতত সকলোবোৰ অৰ্থপতিত হয় বুজি পাইছা আৰু এই ডেফিনেশনটো শুনি পালে আমাৰ কোনখন স্কুল অফ ফিলসফি আমি ক'ব পাৰো can anyone tell me in this comment section যে after hearing এই যে আমি বাক্যখাৰ আমি শুনিলো Rousseau কোৱা কি যে সকলোবোৰ ভাল কিয়নো ই প্ৰকৃতিৰ লেখকৰ হাতৰ পৰা আহে কিয়নো কিন্তু মানুহৰ হাতত সকলোবোৰ অৰ্থপতিত হৈ যায় এই খাৰ কথা আমি কোনখন স্কুল অফ থটৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো সদায় Rousseau which school of thought আমি পঢ়িছো অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি স্কুলস পঢ়িছিলো this looks so messy let me clear all the things from this slide naturalism হয় না নহয় naturalism was he naturalist naturalism নহয় অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিবাদ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো can't we tell him প্ৰকৃতিবাদ নাছিল জানো তেখেত প্ৰকৃতিবাদ নাছিলে
তেখেত এজন প্ৰকৃতিবাদ আছিলে ঠিক আছে হি ৱাজ এ নেচাৰেলিষ্ট whose belief যোনখিনি বিশ্বাস আছিল কি যে প্ৰকৃতিৰ লগত আমাৰ আছিলে ঠিক আছে সো তেওঁ কৈছিলে কি যে মানুহৰ হাতত যিকোনো বস্তু বেয়া হৈ যায় মানে প্ৰকৃতিৰ হাতলৈকে থাকালৈকে ঠিকে থাকে আৰু এই বাক্যষাৰ ৰুছই কৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া 1712 চনৰ জুনত ইটালীত জিন জাক ৰুছৰ জন্ম হৈছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ ক'ত জন্ম হৈছিলে ইটালীত জন্ম হৈছিলে আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ চিন্তাধাৰাৰ এজন বিখ্যাত দাৰ্শনিক আছিলে মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছো মই যেতিয়া পঢ়াইছিলো স্কুলছ অফ থট আদৰ্শবাদ প্ৰকৃতিবাদ আমি এই বস্তুখিনি আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো মই বাৰে বাৰে কৈছিলো ৰুছো আৰু যি নহওক এতিয়া এই ইটালীত জন্ম হৈছিলে ৰুছৰ আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ চিন্তাধাৰাৰ তেওঁ এজন বিখ্যাত দাৰ্শনিক আছিলে ঠিক আছে এতিয়া শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰণাবোৰ তেওঁৰ কিতাপ সমূহৰ জৰিয়তে সদায় স্পষ্টভাৱে বুজি পোৱা গৈছে ঠিক আছে স্পষ্টভাৱে বুজি পোৱা গৈছে তেওঁ 6খন মহান কিতাপ লিখিছে আৰু সেইবোৰ হৈছে আমি পৰীক্ষাত কিন্তু এই বুক বিলাকৰ নাম আহে আমি যদি চাওঁ পৰীক্ষাত কিন্তু এই বুক বিলাকৰ নাম আহে দেই প্ৰথমখন কি হৈছে কলা আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰগতি মানে নেক্সট হৈছে পুৰুষৰ মাজত আমাৰ কেনেকে ধৰণৰ আমি বিভিন্ন উৎপত্তি আমাৰ হৈছে তাৰ পিছত the new এই বস্তুবোৰ সামাজিক চুক্তি ঠিক আছে শিক্ষক হিচাপে তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ জীৱনৰ যোনখন এমিল ওকে এনচি শিশুসকলৰ শাৰীৰিক যিমানখিনি শাস্তি দিছিলে আৰু তেওঁ শিক্ষকসকলক কেতিয়াও ভয় কৰিছিলে যিহেতু বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ শিশুৰ বিকাশৰ বাবে সদায় আমাৰ নাছিলে তেওঁৰ বিবেচনা কৰিছিল যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ কোনো উপায় নাই ঠিক আছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ কোনো উপায় কি নাছিলে ঠিক আছে তো এই বস্তুখিনি হৈছিলে তেওঁৰ মতে শিশুৰ ওপৰত প্ৰকৃতি হৈছে একমাত্ৰ আমি কি বুলি ক'ব পাৰো আমি বিশুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰো বা পৰিষ্কাৰ ক'ব পাৰো আৰু আমি আকৰ্ষণীয় প্ৰভাৱ বুলি ক'ব পাৰো মানৱ সমাজৰ সম্পূৰ্ণ স্বৰূপে আমি কি কৰিব পাৰো দুৰ্নীতি হ্ৰাস কৰিব পাৰো সেয়েহে মানুহক সমাজৰ আমাৰ যিমানখিনি বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে আৰু প্ৰকৃতিক জীয়াই থাকিব আমি সদায় দিব লাগে আৰু তাৰ লগতে আমাক মানুহৰ সদায় প্ৰকৃতিৰ তলত আমাৰ যিমানখিনি মূলত ভাল আৰু ইয়াক মুকলি পৰিৱেশত সদায় আমি কি কৰিব লাগে মুক্ত বিকাশৰ বাবে সদায় পৰ্যাপ্ত আমি সুযোগ দিব লাগিব আৰু সেয়েহে আমি তেনেকুৱাকে আমি কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ বিখ্যাত কিতাপখন এমিল শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আছে আৰু ইয়াত তেওঁ সমাজৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰত যিমানখিনি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত শিক্ষা প্ৰদান কৰা এজন কাল্পনিক শিশু এমিলৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ বৰ্ণনাও কৰিছিলে এই কিতাপখনত শিক্ষাৰ মানসিক নীতিবোৰক আমি সদায় অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে কিয়নো শিশুটোক সদায় প্ৰকৃতি আমি অনুসৰি সদায় কৰিবলৈ আমি মুক্ত কৰি দিয়া গৈছিলে যাতে তাই শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে প্ৰকৃতিৰ কোলাত সদায় বিকশিত হ'ব পাৰে তাৰ লগতে কনচেপ্ট ইন এইমছ অফ এডুকেশ্যন বুলি আমি যেতিয়া কওঁ শিক্ষাৰ ধাৰণা
ৰুছ'য়ে সদায় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পদ্ধতিবোৰক সদায় পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু তাৰ লগতে শিশুৰ সদায় শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু কোনো আৰোপ কৰা শাৰীৰিক শাস্তি নহয় কিন্তু দেই কি যে আৰোপ কৰে বা এনেকুৱা কেৱল শিশুৱে প্ৰাকৃতিক শাস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে যি পৰৱৰ্তী সময়তো শিশুটোক সঠিক আৰু ভাল কাম কৰাত সহায় বা শিকাব পাৰে ঠিক তেনেকেই প্ৰাকৃতিক নিয়ম অনুসৰণ কৰা কিয়নো আমি সদায় কি কৰিব লাগে অৱহেলা বা আমি যিমানখিনি উলংঘনৰ ফলত অৱশ্যে বেদনা আৰু কষ্টও হয় কিন্তু স্বাভাৱিকতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি চৰিত্ৰৰ অধিকাৰী আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত আমি শিশুটোৰ সদায় প্ৰাকৃতিক কাৰ্যকলাপত আমি ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত ৰুছ'ৰ মতে আৰু মংগলময় হৈছে শিশুসকলৰ এক আমি সহজাত গুণ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা সকলোবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভাল ঠিক আছে ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ শিশুৰ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰাটো আমি শিশুৰ আমি প্ৰকৃতি আৰু আমি সামৰ্থ্য মনত ৰাখিব লাগে শিশুৰ সুৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক কেতিয়াও নহয় ঠিক তেনেকে আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰুছ'ৰ মতে প্ৰকৃতি মানৱ আৰু শাৰীৰিক পৰিৱেশ হৈছে শিক্ষাৰ উৎস কৰি আৰু অভিজ্ঞতা লাভ কৰি আমি সদায় শিশুক কি কৰিব লাগে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিকাব লাগে শিক্ষা হৈছে শিশুৰ বাগিচা যিহেতু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আমাৰ যিমানবোৰ উদ্ভৱ আছে সেইবোৰ যত্ন আৰু পুষ্টিৰ জৰিয়তে আমি সদায় বিকাশিত হয় আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ মানুহৰ সদায় বিকাশ হয় শিশুৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা আমাৰ যিমানখিনি অক্ষমতা আৰু আমাৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে আৰু প্ৰচেষ্টাই আমাৰ এইবোৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৰুছ'য়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জীৱনত বিচাৰে আৰাম বিলাসিকতা আৰু দুৰ্বলতা নহয় তেওঁৰ মতে শিশুটোক আমি সদায় শিশুৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু শিশুটোৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰেম বিকশিত কৰিব লাগে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম শিশুটোৰ আন সকলো অনুভৱ বিকশিত কৰিব পৰাও যায় তেওঁ প্ৰাকৃতিক শিক্ষক প্ৰকৃত শিক্ষা হিচাপে গণ্য কৰিছিলে আৰু বিদ্যালয়সমূহত প্ৰদান কৰা নিয়মীয় আৰু কৃত্ৰিম শিক্ষাৰো সমালোচনা কৰিছিলে ঠিক তেনেকে তেওঁ কাৰিকুলাম এণ্ড মেথডছ অফ টিচিঙৰ ওপৰতো কৈছিলে কি যে আমি কেনেকে মেথডছ অফ টিচিং আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ৰুছ'য়ে সদায় পৰামৰ্শ দিয়া পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিবোৰ আমি সদায় বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া আৰু এইটোও ক'ব পাৰি যে তেওঁ কিতাপ পঢ়া আৰু কঠোৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিৰোধী আছিলে সদায় বিশেষকৈ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনত থাকোঁ তেতিয়া খুব বেছি কঠোৰ এখন নাছিলে তেওঁ কেৱল শৈশৱৰ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত পাঠ্যক্ৰমৰ পৰামৰ্শ দিছিলে শিশুটোক কিবা এটা কৰি হাতত কাম আৰু শিকা আমাৰ যিমানখিনি পদ্ধতি আছিলে তাৰ দ্বাৰা গুৰুত্বও দিছিলে লগতে আৰু তেওঁ ৰোল অফ দ্য টিচাৰ এজন শিক্ষক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰতো কৈছিলে তেওঁৰ মতে শিক্ষক এজন সদায় তথ্যৰ উৎস নহয় কিন্তু শিকাৰ বাবে সদায় অনুপ্ৰেৰক হিচাপে কাম কৰিব লাগিব শিশুসকলক নিৰ্দেশিত কৰিব নালাগে
কিন্তু নিৰ্দেশনা দিব লাগে ঠিক আছে নিৰ্দেশনা দিয়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শিক্ষকে শিশুৰ প্ৰকৃতি বুজিব লাগিব সেয়েহে তেওঁ সহনশীল হ'ব লাগে আৰু তেওঁৰ আবেগ পৰীক্ষা কৰিব সদায় সক্ষম হ'ব লাগে তেওঁৰ শিশুটোক নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰখাৰ কথা ভাবিব নালাগে কিয়নো শিশুটোক সদায় আমাৰ অন্বেষণ আৰু শিকাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় শিশুটোক শিক্ষকে সঠিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিবও লাগে বুলি কয় আৰু কোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তেওঁ যদি শিশুটোক নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাব বা ৰখাৰ কথা ভাবিব নালাগে কিয়নো আৰু এই কথাখিনি শিকাৰ বাবে আমি সদায় সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় কেনেকৈ শিকিব নিজকো শিকাৰ এটা স্কোপ দিব লাগে ঠিক আছে এই বস্তুখিনি আৰু আমি যেতিয়া কওঁ ৰুছ'ছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু এডুকেশ্যন এতিয়া আমি ৰুছ'ৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি হয় শিক্ষা জগতত এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমি ৰুছ'ক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ তেওঁ কৈশৱৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ সদায় আৱিষ্কাৰ আৰু চিনাক্ত কৰিছিল আমি এইটো কথা খুব ভালকে জানো তেওঁ শিশুৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পদক্ষেপ হিচাপে শিশু মনোবিজ্ঞানৰ ভিত্তিৰ আমাৰ যিমানখিনি ঘোষণা কৰিছিলে ইয়াৰ ফলত আধুনিক সময়ত শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা হয় তেওঁ আধুনিক শৈক্ষিক মানৱবিজ্ঞানিকৰ যিমানখিনি আগশাৰী আছিলে তেওঁ কয় যে শিশুসকলক আমি কিন্তু হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে আৰু যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপে নহয় আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক আমি সদায় শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পদ্ধতি পৃথক হ'ব লাগে আৰু তেওঁ কৈছিল যে শিশুসকলৰ কোনো সহায় আৰু নিৰ্দেশক অবিহনে আমি কেতিয়াও সমাধান কৰিবলগীয়া সমস্যা দিব লাগে সেয়েহে পৰিৱেশৰ আমি যিমানখিনি অন্বেষণ কৰি তেওঁলোকে সদায় নিজেই সত্যবোৰ আমি সদায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে মানে কেনেকৈ আমি নিজে সত্যখিনি আমি বিচাৰি উলিয়াম সেইটোৰ ওপৰত সদায় এটা গুৰুত্ব দিব লাগে তেওঁ মুক্ত আৰু ইতিবাচক অনুশাসনৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিলে মুক্ত আৰু ইতিবাচক ফ্ৰী এডুকেশ্যন বুলি যাক কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে শিশুটোক আমি সদায় প্ৰকৃতিৰ মুক্তভাৱে চলাচল কৰিবলৈ দিয়ক আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি সদায় দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যকলাপত প্ৰকৃত আমি যিমানখিনি অংশগ্ৰহণ জৰিয়তে আমি আমি শিশুক শিকিব দিয়ক আমি শিকাব লাগে তেওঁৰ যিমানখিনি শাস্তিৰ ভয়ত শিশুটোৰ মূল আৰু প্ৰাকৃতিক আমাৰ যিমানখিনি কৌতূহল আছিলে সেইখিনি বৃদ্ধি আমি ধ্বংস কৰা আৰু তাৰ লগত শাস্তিক আমি সদায় আমি পৰিহণা দিছিলে তেওঁৰ লগতে আৰু তেওঁ সদায় আমি ইতিবাচক চিন্তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে কি যে আমি ইতিবাচক চিন্তাৰ ভিত্তিটো আমি কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিম এই ইতিবাচক চিন্তা কৰিব লাগে সদায় মানুহৰ চিন্তাবোৰ সদায় ইতিবাচক হ'ব লাগে তেওঁ শিশুসকলৰ ওপৰত কঠোৰ অনুশাসন কেতিয়াও প্ৰৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে আছিলে তেওঁ কেতিয়াও ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে একেবাৰে ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন যাক কয় ফ্ৰী ডিচিপ্লিন তেওঁ কৰিছিলে তেওঁ প্লেৱে পদ্ধতি অৰ্থাৎ যাক প্লেৱে মেথড বুলি কয় সেইটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে ব্যৱহাৰিক কাম যোনখিনি আমাৰ আগতে আমি স্কুলত SUPW বুলি ছাবজেক্ট যাক আমি ছুপাৰ ইউটিলিটি প্ৰডাক্ট আমি সেই ছাবজেক্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনখিনি আমাৰ ইউটিলিটি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আত্মশিক্ষণ মানে চেল্ফ লাৰ্ণিংটো যাক কয় সেইটো পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আত্ম অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিকা আমি কেনেকৈ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ আমি সেইখিনিৰ ওপৰত শিকিব পাৰোঁ পৰ্যবেক্ষণ অৰ্থাৎ অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ অনুসন্ধান আমি কৰিব পাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু পৰীক্ষামূলক পদ্ধতি যাক আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড বুলি কওঁ
এইখিনি কৰি শিকা, হিউৰিষ্টিক মেথড পদ্ধতিৰ ওপৰত কৰা, শিকোৱাত আমাক যিমানখিনি প্ৰকৃতিৰ বস্তুৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত শিশুসকলৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ সৃষ্টিশীল উপহাৰেও তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ কাম কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰ্যপাতিও আমি তেওঁলোকক যি কৰি আছে তাত হস্তক্ষেপ কেতিয়াও আমি কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আহিল নিগেটিভ এডুকেশ্যন। এতিয়া নিগেটিভ এডুকেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সদায় ইতিবাচক শিক্ষাৰ তুলনাত নতিবাচক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। নতিবাচক হ'ব লাগে, কিয়নো আনুষ্ঠানিক আৰু কঠোৰ শিক্ষাই কৃত্ৰিম পৰিৱেশত মানুহক কি কৰে, যথেষ্টখিনি তথ্য আৰু নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি শিশুটো সদায় সময়ৰ আগতে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভূমিকাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু তাৰ লগত নতিবাচক শিক্ষাৰ কোনো সম্পৰ্কে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰণালীও আমি অবিহনে আমি কৰিব নাছিলোঁ। ইয়াত শিশুৱে তাৰ বা তাইৰ যিমান ধৰণৰ প্ৰকৃতি আৰু তাৰ নিজৰ গতিত সদায় শিকে, নিজৰ গতিত শিকি থাকে, চেল্ফ পেচ লাৰ্ণিং বুলি যাক কয়। এই প্ৰকাৰৰ তেওঁৰ বা তাইৰ সকলো অনুভূত আমি স্বাভাৱিকভাৱে বিকশিত হৈ যায়। নৈতিবাচক শিক্ষাৰ আমি যেতিয়া সপক্ষে আমি ৰুছোৱে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰোপ কৰিছিলে। কিতাপৰ জৰিয়তে কোনো শিকা নাই, বৰঞ্চ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোনপটীয়া অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিকা হয়। ঠিক আছে, প্ৰকৃতিৰ পৰা যাক আমি লাৰ্ণিং, যিহেতু তেওঁ এজন নেচাৰেলিষ্ট আছিলে, কোনো সময়ৰ সঞ্চয় নহয়। ঠিক আছে, শিশুটোক প্ৰকৃতিত জীয়াই থাকিবলৈ পৰ্যাপ্ত সময় প্ৰদান কৰক। ঠিক আছে, কোনো অভ্যাস গঠন নাই, অভ্যাস মানে হেবিট নাই, ফৰ্মেশ্যন। শিশুসকলৰ বাবে কোনো সামাজিক শিক্ষা নাই, যিহেতু সেই সময়ত উচ্চ শ্ৰেণীৰ সমাজ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আছিলে। কোনো প্ৰত্যক্ষ নৈতিক শিক্ষা নাই, কোনো কঠোৰ আৰু আনুষ্ঠানিক অনুশাসন নাই, কোনো পৰম্পৰাগত শিক্ষা পদ্ধতি নাই। এই বস্তুবোৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে কি যে আমি যদি এই বস্তুবোৰ আমাৰ থাকে, তেনেহ'লে আমাৰ সেই শিক্ষাহে আচল শিক্ষা। ঠিক আছে, এইখিনি। তাৰপিছত ৰুছোৱে ওমেন এডুকেশ্যনক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, ওমেন এডুকেশ্যন। ঠিক আছে, ৰুছোৱে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে এক শিক্ষাৰ পদ্ধতি পাতি নাছিলে, কেতিয়াও নাছিলে, কিয়নো তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ প্ৰকৃতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তেওঁ কৈছিল যে মহিলাসকলে সেৱা কৰিবলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু পুৰুষসকলে উপভোগ কৰিবলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। মহিলাসকলৰ ভূমিকা হৈছে শিশুক ডাঙৰ কৰা আৰু তেওঁলোকক প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপে ডাঙৰ হোৱাত সদায় সহায় কৰা। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আৰামদায়ক আৰু গ্ৰহণযোগ্য কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব লাগে। সেয়েহে মহিলাসকলক উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক ঘৰুৱা চিলাই, এম্ব্ৰইডাৰী আৰু ধৰ্মৰ শিক্ষা শিকোৱাটো উচিত হয়। তেওঁ মহিলাসকলৰ বাবে নৈতিক আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিলে। এইটো বিতৰ্কত এটা অংশ হ'ব পাৰে। ৰুছোৱে কৈছিলে সাহিত্য শিক্ষাৰ এগৰাকী মহিলা হৈছে তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ সেৱক আৰু সকলোৰে মহামাৰী। কাৰিকৰী আৰু আলোকিত সমাজৰ সৈতে বৰ্তমান সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াক সমালোচনামূলকভাৱে প্ৰতিফলনো আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে। ৰুছোৱে অৰ্থাৎ কেতিয়াও পুৰুষ আহিলে এক শিক্ষাৰে বদাত আছিলে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব প্ৰকৃতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিলে। তো ৰুছোৰ যোনখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, সেইখিনি ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নিগেটিভ এডুকেশ্যনতে চাব পাৰিলোঁ,
বা তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশ্যন যিমানখিনি কৈছিলে সেইখিনি চালোঁ এগৰাকী শিক্ষকৰ কেনেকুৱা ভূমিকা আমি সেইখিনি চালোঁ ৰোল অফ দ্য টিচাৰত কাৰিকুলাম এণ্ড মেথডছ অফ টিচিং মানে টিচিঙৰ মেথডছ আৰু পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি সেইখিনিও চালোঁ তাৰ লগতে শিক্ষাৰ লক্ষ্যখিনিও আমি মন দি চালোঁ কনচেপ্ট এণ্ড এইমছখিনিও আমি চালোঁ কি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এইমছ মানে লক্ষ্য আৰু ধাৰণা তাৰপিছত আমি এইখিনিও চালোঁ ৰুছো আছিলে ঠিক আছে আমি খালি ৰুছৰ এই 1712টো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব born in the year 1712 ঠিক আছে আৰু 1778 মানে কি 1778 1712 66 only 66 years he lived okay so সকলোবোৰ এই আমি ডেফিনেশ্যনটো আমি চাব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি তেওঁৰ যিমানখিনি আৰু আমি ইয়াৰ আগৰ প্লেটৰ পদ্ধতি যিমানখিনি কাৰিকুলাম প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন আমি সেইখিনিও চালোঁ ঠিক আছে তো কনচেপ্ট এণ্ড এইমছখিনিও আমি চালোঁ আৰু এইখিনিৰ লগতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্লেটৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু ৰুছৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এইমছ সেইখিনি আমি ভালকৈ আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই নিগেটিভ এডুকেশ্যনটো তেওঁৰ ইতিবাচক শিক্ষাৰ তুলনাত নেতিবাচক শিক্ষাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে কিয়নো আনুষ্ঠানিক আৰু কঠোৰ শিক্ষাই কৃত্ৰিম পৰিৱেশত সদায় তেওঁ যথেষ্ট তথ্য আৰু নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি শিশুটোক সদায় সময়ৰ আগতে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভূমিকা আৰু তেওঁৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিছিলে নেতিবাচক শিক্ষা কোনো সম্পৰ্ক আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰণালী অবিহনেও নহয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত শিশুৱে তাৰ যিমানখিনি প্ৰকৃতি বা নিজৰ গতিত শিকি যাই থাকে আৰু এই প্ৰকাৰৰ তেওঁ তাই সকলো আমি অনুকূল বা স্বাভাৱিকভাৱে বিকশিত হয় নেতিবাচক শিক্ষাৰ সপক্ষে ৰুছই আমি যিমানখিনি ক'লোঁ কিতাপৰ জৰিয়তে কোনো শিক্ষা নাই বৰঞ্চ তেওঁ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ শিকে আৰু তাৰ কোনো সময়ৰ কোনো ধৰণৰ সঞ্চয় নহয় ঠিক তেনেকৈ শিশুসকলৰ যিমানখিনি কোনো সামাজিক শিক্ষা নাই যিহেতু তেওঁ উচ্চ শ্ৰেণীৰ বাবে সমাজৰ যিমানখিনি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আছিলে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ নৈতিক শিক্ষা নাই আৰু কোনো কঠোৰ আৰু আনুষ্ঠানিক অনুশাসনো নাই ষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু তেওঁ ফ্ৰী ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰিছিলে কোনো পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পদ্ধতি নাই আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ ৰুছই সদায় মহিলাসকলৰ বাবে নৈতিক আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে সাহিত্য শিক্ষাৰ এগৰাকী মহিলা হৈছে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁৰ সেৱক আৰু সকলোৰে মহামাৰী ঠিক তেনেকৈ কাৰিকৰী আৰু আলৌকিক সমাজৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত কৰি বৰ্তমানৰ সমাজৰ যিমানখিনি আমাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াক সমালোচনাভাৱেও তেওঁ প্ৰতিফলনো প্ৰয়োজন কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ ৰুছই ওমেন এডুকেশ্যন কৰিছিলে আৰু আমাৰ যোনটো নেক্সট ক্লাছ হ'ব সেইটোত আমি জন ডিভিৰ কথা পঢ়িম আৰু তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰিলেটেড টু দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন সেইখিনি পঢ়িম আৰু আজি আমি ইউনিট 8ৰ এইখিনি প্লেটৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন প্লেটৰ কাৰিকুলাম প্লেটৰ মেথডছ অফ টিচিং শিক্ষাৰ পদ্ধতি তেওঁৰ কনচেপ্ট কেনেকুৱা এই গোটেইখিনি আমি চালোঁ তাৰ লগতে ৰুছৰ যিমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মেথডছ আছিলে
তেওঁৰ কনচেপ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ ওমেন এডুকেশ্যন, নাৰী শিক্ষা, ফ্ৰী ডিচিপ্লিন, মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অন চাইল্ড, কেনেকৈ শিশুকেন্দ্ৰিক, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ দুজন ফিলচফাৰ, এজন প্লেটো, এজন আমি ৰুছো, এই দুজন আমি খুব আমি বহলভাৱে গোটেইখিনি আমি চালোঁ। আৰু ইয়াৰ যোনটো ওমেন এডুকেশ্যনৰ যোনখিনি নেক্সট পাৰ্ট, সেইখিনি বৰ্তমান সমাজৰ যিমানখিনি আমাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতভাৱে আমি সমালোচনা যদি কৰোঁ, তাৰ মাজত আমি ওমেন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰতিফলন প্ৰয়োজন হিচাপে ৰুছই এইখিনি গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু ইয়াৰ যোনখিনি পৰৱৰ্তী আমাৰ নেক্সট যোনখিনি শ্লাইড জন ডিভি, তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু তেওঁৰ অৱদান ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যনখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম। থেংক ইউ।